and Crew Survival Systems Lab does pretty much everything involved with processing the suits, designing the suits, qualifying the suits, testing them for the Orion mission. The role of the Chief Training Officer is to manage both the planning and the development of how we are going to train our astronauts and run our simulations for our flight control team for the mission, and then go implement that plan. Recovery team is responsible for three things. So recovery is what we call our nominal recovery situation, where we go recover the crew and the capsule at their designated landing site. Rescue is in case we do need to rescue the crew or they landed somewhere else that we did not plan. And then the retrieval is us getting the capsule if they did land somewhere where we did not expect them to. My job on SLS is to manage the operations architecture on the SLS program. One of the specific things that we do is support launch operations. It means a lot to be a part of this Artemis team, to show the next generation in seeing what may come. I am responsible for our core stage processing at Kennedy Space Center. My team is responsible for that core stage, and it's our responsibility to make sure that core stage is safe, built correctly, and there's going to be 4 of our astronauts, and it's going to get them to their ride around the moon. I've been a flight director for over 10 years now. I worked on the Artemis I mission, and after that mission completed, I was assigned as the entry flight director for Artemis II. I can't wait to see the hatch open after splashdown. That's when we know that our mission will be complete and the crew will have safely returned to the moon and back to Earth. Closeout crew is responsible for getting the astronauts up to the white room, getting their helmets and gloves on, getting them into the vehicle safely, connecting all their umbilicals, making sure they're ready to go for launch, and then closing the crew module hatch. The reason we do this is to expand mankind's knowledge. If I can be a part of that, doing anything, I want to do that. The launch director role really is to step back and kind of take that big picture view of launch. How are we doing on any NCs? How are we doing on our timelines, our procedures? Artemis II is a beginning. It's going to inspire a new generation. It's going to uncover science. It's going to serve as a pathway to places that we have never been before. And to meet more people of Artemis, you can head to the link we're going to put up on your screen there. Just, again, really nice to see all the faces that have put in the work, the time, the hours, the dedication to get us to today. Yeah, so many professionals that worked so hard on this mission. And what was really fun to see is, you know, we interviewed Taylor Hose, closeout crew lead, as he said, and that's who we are now seeing inside of the White Room as they are getting ready to close out Orion and close one of 2 hatches. We have the side hatch of the crew module as well as the launch abort system hatch, correct? Yeah, the astronauts are in the capsule. They're ready to go, and now the White Room is very busy as they're getting ready to close both of those hatches. That's a great shot right there where you can see them. Almost looks like they're doing that hatch seal inspection that we talked about. And so, Nicole, as we continue to see them get ready to close that smaller hatch, again, the crew module side hatch, let's take some questions now. Sounds good. A lot has changed since Apollo, and I have a few questions about what's next. What part of the moon are we exploring through Artemis, and what are some of the key points that NASA needs to consider when planning missions like this? Were you expecting to see Scarlett Johansson? I think that took you. Yeah, I mean, took you aback. We've talked about this, but everybody has an interest in this mission. You know, it's humanity trying to explore and go back to the moon. And I love this question. You know, what part of the moon are we going to? You know, eventually we want to get to the polar regions, the South Pole specifically. We think that there are volatiles there, so water ice, something that can be harnessed as a resource as we create the permanent base on the moon and then try to get onto Mars. But getting to the moon is a tricky mission. You know, we're going further than we have in a long time. And, you know, on the International Space Station, we're 250 miles from the Earth. And so we're pretty close. We resupply that spacecraft pretty often with cargo missions. But the further and further you get away from Earth, the more you have to think about the lack of cargo, the comm delay. You know, there's a communication delay the further away you get. And so there are different and unique problems as we continue to explore further and further out into the solar system. And there is so much to learn about the moon. So it's no surprise that, yes, even though our goal is to
to have a moon base at the lunar South Pole. The lunar South Pole is not the main focus of this lunar flyby. So instead, the crew is going to be focused on observing the far side of the moon. So this is actually an animation of what teams expect the moon to look like if the crew launches today. So this is, of course, the side that faces the moon, and this is the far side of the moon, which when, again, the crew does their lunar flyby on flight day 6, we are expecting this will be their view. What an amazing view and an opportunity. Yeah, you know, there's so much to learn from this particular mission, because obviously we're not landing with this mission, and so they actually potentially could see the South Pole and kind of scope out what our landing regions look like in the context of the entire moon. But also they're going to see parts of the lunar surface that have never been seen before by the human eye, and so they're going to take these detailed notes. They're going to record themselves talking about what they see. You know, we do a ton of geology training as astronauts, especially this Artemis II crew. They did a ton of geology training working with scientists to learn how to pick out the unique portions that we want to go study. You know, what is the context of the moon? What parts of the moon look interesting and look different? You know, the impact craters that we talked about earlier. So really trying to take all the pictures, take all the observations, write down, talk about their observations, and record as much data as we possibly can for the researchers back here on Earth. Yeah, it's so important to, yes, we're all talking about what they hope to do during this 10-day mission, but you really do have to think about all the training that goes into this. I mean, you have 4 crew members who won't, you know, have the support the way that they've been having the support. I mean, they'll be talking through communications, but you know what I mean? It's just them and the moon, right? So they need to be fully aware and equipped with everything that they'll need to do to be able to accomplish the objectives that we hope to accomplish during this mission. Right, and their specific flyby around the moon, you know, the lighting will be different and the path will be different depending on when we launch. If we launch today, it would be different from tomorrow. And so, you know, they actually had to learn the geography of the moon so that they can orient themselves when they're on the backside of the moon, because they're not going to have communication. You know, they're just going to have a, I think, 45+ minute blackout while they're while they're on the far side of the moon. And so they themselves have to know what things look like on the moon, how to orient themselves, and how to get the data that we're looking for. Yeah, really ambitious mission. Excited to be here at the start of it. All right, so another check of the clock, 2 hours, 57 minutes and counting to the opening of our 2-hour launch window for Artemis II. This pivotal test flight comes 250 years after America began its journey as a nation. As we celebrate that milestone, a special live performance now of our national anthem by singer Ann Wilson. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flight was still there. Oh,
A beautiful rendition. Honestly, I'm a little emotional, a little speechless. Yeah, that was gorgeous. Yeah. I mean, again, we are a nation of explorers, a nation of curious minds, and to see us again 250 years after our Declaration of Independence was signed to when we are trying to return to the moon for the first time in more than 50 years, really powerful. Yeah, leading the way back to the moon. It's exciting. Mm-hmm. And that's so important to us. You know, we do want to be the leaders in exploration, but we definitely know we can't do that alone. You know, we often hear NASA leadership say that, you know, this is not something one nation can do. This is something that is a collaboration of nations, and that's why we have European countries. We also have Canada, again, joining us on this ambitious test flight. Yeah, of course, you know, it goes back to the old proverb, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. And we want to go far. We want to get onto Mars eventually, and so we're going to get to the moon first, and you can't do that alone. So thank you again, singer Ann Wilson, for that beautiful rendition, again reminding us of what it is we are trying to accomplish for all, by all. We are now back inside the White Room with the closeout crew. Again, backup astronaut Andre Douglas, number 2 there, just outside in the White Room, which is right outside Orion there, with the crew seated comfortably inside. As you can see, they've dimmed the lights a little bit. The crew has the opportunity to set the ambiance, if you will. They were given the opportunity to adjust the lighting as they see fit, again, just so that they can get comfortable. It's kind of like when we are on a plane and you get the opportunity to... Sure, yeah, you don't want the bright lights in your eyes. Also, you want to be able to see the screens well, or see the, you know, the tablet on Jeremy's knee well, so they're going to adjust the lighting to what makes sense for the mission. And we saw in that very quick shot there, our best camera view of the 2 hatches is actually that drag-on camera, like we were saying, that kind of moves around. So sometimes it's hard to show that. So there you have it. You can see that the closeout crew has closed the side hatch. And so right now, that's a panel that they have to close out in order to then close the next hatch, which is the launch abort system hatch. And so, Nicole, can you just quickly, again, talk to people about the 2 hatches, again, crew module first, and then the launch abort system hatch? Yeah, so the crew module hatch is the one they're working on right now. They just got closed. You can see he's torquing those bolts down. And that is the hatch that completes the Orion capsule. And then you have the launch abort system, which actually is kind of almost a shell that goes around the capsule and holds onto the capsule during launch. And it has its own separate engines that can pull the capsule away from the rocket safely in the case of an off-nominal data point. So it's actually looking at roll rates and attitude and thrust and all sorts of different data in order to make sure the launch is safe. And if it's not, then the launch abort system will pull the crew module away and get them into a splashdown zone safely. And as we wait for the crew to complete closing that side hatch of the crew module, let's head over back to Banana Creek, where we have Leah Martin standing by with the person who designed this mission's zero gravity indicator, named RISE. It was 2nd grader Lucas Yee from California. Hey, Leah. Hey, Megan. Yes, of the many special guests we have with us today, I think one of our most exciting guests is Lucas, who's joining us, like you said, all the way from California. He and his family actually worked this as a group project to design the zero gravity indicator. Lucas, can you tell us a little bit about your design? Yeah. So you named him RISE. Can you tell me why you picked that name? It was very remote, representing the Artemis II launch and Earthrise. And yeah, that's pretty much it. So were you really excited to find out that you won the competition and that your zero gravity indicator would be going to space? Yeah.
So how does it feel? We're actually just across the river right now from Artemis. We can see it from where we're standing. How does it feel to know that design you created is actually currently on that rocket just a couple hours away from going to space? Really, 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 really surprised and very happy. And very happy. Now, Mom, you were telling me on the way over here that it was kind of hitting you what was happening. Tell me a little bit about that. It's definitely very surreal to be here in person. That Commander Weissman said that it's for all and by all. That we couldn't have said it better. We're just very grateful to be here. Super, super excited. And we're so excited to have you here too. Now, Oliver, this is your first launch too. Is that right? Yeah, that's right. And how does it feel to be here just a little bit away from watching the first group of astronauts in your lifetime on their way to the moon? It feels like very, very happy and surprised. So if you had one word of encouragement or something to say to the crew who's sitting on that rocket right now, what would you say? What? Go Artemis. Go Artemis. Thanks so much, Megan. I would say have a nice trip. Yeah. You would say have a nice trip? I did hear that answer. I would say have a nice trip. You know, Leah, that was a hard question. You know, it's really hard to come up with the spot what to say to the crew who's about to make history today. Yeah. And so the Artemis II crew, again, ZGI, Zero Gravity Indicator. It's a plushie, a soft toy that is brought in to the spacecraft with astronauts so that it can be a visual indicator for when we have reached the weightlessness of space, right? Yeah, you saw a little replica there that Lucas had, and then in some of the views in the cabin view, you could see it swinging and hanging earlier. So I think actually Jenny was the one who installed it into the capsule. Oh, really? Yesterday, yeah. So. Oh, we have to unpack a lot here. We got to talk about Jenny, who we will get to here in a second. But then, yes, we will also go back into the capsule so that we can show you where the ZGI is now. But the ZGI was chosen by the crew after a contest where the crew asked for submissions. They got submissions from around the world to, again, design their ZGI that is going with them to the moon. It's kind of like any other road trip. You need clothes, food, a map, your favorite toy. Really. Except this toy has a job to do up there because this is a zero-gravity indicator. While not a scientific instrument, this safe and soft object tells the strapped-in astronauts that they've reached weightlessness. For Artemis II, the crew wanted a one-of-a-kind ZGI, so we asked you to come up with it. Thanks everyone for sending in your entries from around the world. Over 2,600 of you submitted. And we loved seeing all of your contributions. It was a really difficult decision because each design had a unique quality that stood out to our crew. In the end, we were able to narrow it down to a top 5 from Finland, Canada, Peru, and 2 from the United States, Kansas and California. In the end, we went with one called Rise. It was a design inspired by the Earthrise photo taken on Apollo 8, which is very special to our crew. With the winner chosen, next came the task of bringing it to life here in the Thermal Blanket Lab at NASA's Goddard Space Flight Center. This lab specializes in custom materials to protect sensitive spacecraft equipment and is perfect for creating a ZGI that meets the rigorous safety standards of NASA. Because you have to be concerned with whether the thread's going to outgas or if it will hold up, if it's flame retardant. This is the Rise ZGI doll. All I have left to do is to close the opening here and hand sew the hat on, make sure its stuffing is stuffed in there, and we have our pocket here for the SD card. And on that tiny SD card will be millions of names submitted to virtually join the crew aboard Orion. Got Rise. Not the real one, obviously, but this is a replica. I mean, so clever for Lucas and his family to design.
Yeah, I love that he replicated the famous picture that we all love of Earthrise, and then I love that the bill represents the space in between the moon and Earth. It's just such a cute and wonderful way to represent this mission. Yeah, and again, Earthrise, very important to this crew. It harkens back to the picture that was taken by the Apollo 8 crew where they saw Earthrise, and so very appropriate since, again, now here we are going to see Earthrise again with this mission. Yep. So yeah, so this is little Rise here. And then you heard in that video that there is an SD card that is zipped inside with the real ZGI with the crew. So get this, more than 5 million people submitted their names as part of NASA's Send Your Name to Space campaign. And actually, Christina said that her niece and nephew's names are inside that SD card. How cool is that? Her nieces and nephews are going to go with her. Yeah. Love this. Love that people are engaging in such a cool way. And actually, if we take a look back inside of Orion, we can actually see the actual ZGI inside with the crew. As we said, the purpose of a zero gravity indicator is to show when we've reached the weightlessness of space. Now, I know that it's probably dark in there because, as we said, the crew decided to just dim it a little bit for them. But here again, as we see, Reed on your left, Victor on your right. Below Victor, or next to Victor, again, because they're on their back, it's a little weird. It's a little hard to explain their orientation. But between basically Victor and Christina is where Jenny Gibbons has placed the zero gravity indicator. And Jenny, who, again, Nicole just brought up, Jenny is one of the backup crew members. So we mentioned how Andre is the backup crew member for the NASA astronauts. Jenny is the backup crew member for Jeremy. Yeah, Jenny's one of our Canadian astronauts, and yeah, so she's been also helping with preparations for today and helping get the White Room ready, get the capsule ready, and she's actually going to be a Capcom for Artemis II as well. Yeah, she's from Calgary, Alberta, completed astronaut training in 2020, mechanical engineer, combustion scientist, and actually before becoming an astronaut, she was an assistant professor. So again, another very well-accomplished person on the team. And I know the Artemis II crew has really enjoyed working alongside both Andre and Jenny. Yeah, actually, Jenny was our EVQ mentor when I went through our Ascent initial training, so she helped us with all of our spacewalk training, which was kind of cool as well. Okay, and there we have Andre again, number 2, with the rest of the closeout crew team there. Why don't we get another check with Daryl and see how the launch countdown is going. Still going quite smoothly here from Firing Room 1 here at the Kennedy Space Center. Launch team working no major constraints to launch, which is great news. We did get an update on a weather balloon that the launch weather officer and his team released. This is an important weather balloon released at right around the 3-hour mark. And what it told us is that winds are around 10 to 11 knots in the upper parts of the atmosphere. That's important information for the launch abort system. Should the astronauts need the LAS, this would, of course, pull the Orion spacecraft off the top of the rocket in case there were an emergency, and then take them offshore to a water landing in the Atlantic Ocean. And so the winds are pushing onshore. And because they're pushing onshore, the launch weather officer is keeping a close eye on the strength of those winds, because if the Orion were to come off the top, and it's powered by 3 rocket motors which can propel it or pull it especially fast off the top of the rocket, it would go up into the air thousands of feet and then splash down in the water. And if you've got wind pushing against it, you don't want that spacecraft to come back and land on land. So they're watching that very closely because of the onshore flow. That onshore flow is also what's giving us a little weather action down to the south of us along what's called the beach line, 528. I got a whole lot of people out there getting ready to watch the Artemis II historic launch. Well, they just got a good soaking. Line of rain showers, I should say, passed through that area and soaked the place. Certainly rain is a possibility, spotty showers from time to time, but overall the launch weather officer tells us that
we are trending towards getting that stuff to all push to the west the closer we get to our launch window. A reminder, that window is from 6:24 p.m. to 8:24 p.m. Eastern Time. We don't have a specific T0 at this moment. There's a lot that needs to be calculated before we get there. We also need to get through the rest of the countdown on time. As of right now, we are right on time. The launch countdown is going exactly as planned. That's not something that we saw certainly in Artemis 1. There was a lot of flexing in the timeline during those 3 launch attempts back in 2022. But so far today, on our first launch attempt, we're really enjoying some really solid countdown work, some solid operations by the launch team so far. And to quote our friend Lucas, who created Earthrise, we all really like that. We'll send it back to the host desk. Thanks so much, Daryl. Yes, we really like that, and we really like Rise and Lucas. So thank you for that. That was really cute. Okay, so again, here we are in the big box here. We have our full view of the rocket, looking glorious on there with, again, some clouds, but still weather is good for launch today. And then we have the closeout team continuing to do work in the White Room. We got confirmation that they have successfully completed pressurizing the counterbalance pressurization. Basically, as Daryl explained it before, the side hatch for the crew module is very heavy. So in order to open it, there needs to be pressure applied to it, and that's what we just completed, right? Right, that's exactly it. So the CB8, that counterbalance assembly that we're talking about, has to be pressurized. It's a pneumatic system to help. So in the case of an egress, you know, Christina's the one that has to open that hatch. So once she gets it unlatched and unlocked, then that pneumatic system will help move the hatch. It weighs a lot, and so the average human cannot open that hatch by themselves. And so that's why we want to make sure that the system is pressurized, that it's not going to leak, and that it is ready to go in case they need to open the hatch. So that is complete, and now what is happening are the seal leak checks. So that is in progress. Again, 2 seals go through the entirety of the hatch, and we will take the seals to pressure, hold it for about a minute, and just make sure that it is holding pressure. Again, we want to make sure that the crew has a safe, pressurized environment in any sort of situation while they're in Orion. Yep, that's right. So we're going to take a look at it. We're going to take a look at the starting pressure, and then after a certain amount of time, we'll take a look at the ending pressure, and then there are certain tolerances that we will accept for flight. 2 hours, 37 minutes and counting from the opening of our 2-hour launch window today at 6:24 p.m. Eastern Time. After liftoff, it takes less than 10 minutes to reach Earth's orbit. Let's learn more about today's ascent profile with Gary in Mission Control. Hey, Megan. We are monitoring here in Mission Control Houston. Flight controllers are looking at data from integrity in the Space Launch System during the countdown. We're looking at some of the events happening in the White Room now and just making sure that all criteria is met to commit to launch and Ascent today. It's the team you see in this room that would be looking after Ascent, which is a very dynamic phase of flight. And after solid rocket booster ignition of the Space Launch System, it's this team that takes over control of the mission. There are voices you'll hear upon ascent, calls being relayed between Stan Love, the Capcom you see here in this shot in Mission Control Houston, that's the voice from this room, and the Artemis II crew on a communications channel aptly named Orion to Earth. Here are the calls you may hear during this part of the mission. Capcom Stan Love, his first call after responding to the crew's successful roll pitch maneuver at 30 seconds is AMT high. This notes that should we lose just one of the main engines, an alternate mission in low Earth orbit can still be achieved. At 1 minute 25 seconds, you'll hear max Q on PDL. This notes that reaching the moment of maximum dynamic pressure on the spacecraft. This event happens to be in line with a communication switch to another ground station, the Ponce de Leon Inlet Tracking Annex, located about
35 miles north of Kennedy. At 2 minutes 45 seconds, you'll hear SM primed, upper stage RCS ready. This means that the European Service Module propulsion system that's prepared for the next phase of aborts after the launch abort system jettisons, and the reaction control thrusters on the inner rim cryogenic propulsion stage that enable pointing and maneuvering are ready. At 3 minutes 50 seconds, you'll hear voice check on TDRS at the Kármán line. At this point, the launch abort system has jettisoned and revealed the Orion capsule underneath. This check verifies that the now exposed Orion antennas have a good signal over the tracking and data relay tracking and data relay satellites, which is part of a geosynchronous satellite network and the same assets that are used aboard the International Space Station. This communication switch happens to be at the Kármán line, a widely recognized boundary about 62 miles, statute miles, or 100 kilometers above the Earth's surface, where the air is too thin for conventional aircraft to fly and marks the point where our astronauts leave Earth and enter space. At 5 minutes 16 seconds, you'll hear the call 3-engine press. This notes that if one of the 4 main engines on the SLS core stage were to fail, 3 engines can carry the crew to a nominal main engine cutoff and proceed with the expected mission timeline. This is an important call that gives more assurance of continuing today's moon mission. At 7 minutes, you'll hear expect nominal shutdown. You'll hear this call should the main engine performance be as expected up to this point. Shutdown plans can vary and may impact G-forces experienced by the crew or future burn plans, but a nominal shutdown is more indicative of continuing the mission on the expected timeline. At 7 minutes 30 seconds, you'll hear AOA open. This notes crossing into a new abort profile. At this point, an abort would use Orion engines to escape the core stage, and the altitude and velocity are enough to make it 1 lap around the Earth and aim for a splashdown in the Pacific Ocean instead of the Atlantic. And then, of course, shortly after 8 minutes, you'll hear nominal MECO. You won't hear MECO right away. Teams here wait until the core stage has separated and the trajectory is confirmed as expected before that call to the crew. Now, this ascent profile is approximate, as there may be calls that move a few seconds depending on the trajectory, and of course these are the calls and times for a nominal trajectory. Teams in this room have been training extensively to prepare for any and all scenarios, and they are confident and ready to take this crew into space today. In today's pre-brief, the flight director, Judd Freeling, expressed his confidence to the team, citing the hundreds of simulations to prepare for this very moment. These are the calls you'll hear during Ascent less than 3 hours from now, but now we'll turn our attention to the countdown to launch and send it back to you, Megan, at the Space Coast. Thanks so much, Gary. Now, one of today's 4 astronauts, of course, Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen. Let's go now to Jasmine with her next guest. Thanks so much, Megan. Yeah, we're joining you live now from the Operations Support Building here at Kennedy, where crowds are starting to gather, and we're honored to have Lisa Campbell of the Canadian Space Agency joining us. Lisa, Jeremy Hansen is about to make history as the first Canadian to venture to the moon. What does that milestone mean for your agency? Thanks so much, Jasmine. It's wonderful to be here. It's such a special moment, both for our astronaut colleague Jeremy Hansen, but also for Canada. We're here because of decades of public investment in space robotics, in space collaboration, and so for our country, we're very proud. He's so ready. He's been waiting for this his whole life, preparing, training, and he's a wonderful example of Canada. Yeah, and that's a perfect way to capture Jeremy. He really has been prepping for this his whole life. This will be his first space flight. So what has it been like watching him become part of this Artemis II crew? Well, as I mentioned to you, I've known Jeremy since 2020, and he's a colonel, a fighter pilot, a father, and he really is a very dedicated, passionate human being. So both for him to realize this goal of being an astronaut and flying, he also is hopeful that witnessing that will raise awareness about the value of a space program, of the benefits here on Earth, of exploring the universe and our place in it. Wow, that's beautifully said. And really, this international collaboration has been going on for quite some time now. We've worked together in low Earth orbit and now going into deep space together. So why is it so important that we have these international partnerships? It makes us stronger. We can go faster and further together. Canada is one of the original signatories of the Artemis Accords, and Canada and the United States have been partnered for more than 60 years in space.
Wow, that is phenomenal, Lisa. And this really is a team effort in many ways. We also have Jenny Gibbons. Yes. She'll be listening in on Capcom. What is her role going to be like? So Dr. Jenny Gibbons has been training all along as the Canadian backup with the Prime crew. Last night, she was in the Orion capsule checking out all of the communications, making sure all of the systems test out and work perfectly. And then she will be among the first lunar Capcom, helping the astronauts navigate during their mission. Wow, Lisa, that is so exciting. Any final words for the nation of Canada before today's mission? Just, we are so proud, so excited, and we can't wait to welcome Jeremy home. Fantastic. Lisa Campbell, thank you so much for being here today. Thank you, Jasmine. Of course. And with that, let's get back to NASA's Megan Cruz. And right now, Go ahead. Ma'am, TBA press has been completed. Did you see any drop in pressure? And MS1, we saw just a little bit. It is just over 2,600 now. Copy. Thank you, ma'am. again, a call out to mission specialist Christina Cook. Again, it was her responsibility to monitor the pressure on the counterbalance system that will help open the side hatch. And she did report a drop in pressure, but it seems like it's within nominal limits. Right. They might have had a small drop, but you know, we have a starting pressure and an ending pressure, and as long as the difference isn't too high, then we will take that, and the engineers know exactly what they're looking at for in terms of that delta pressure. And so again, that milestone on the checklist of things that have to happen before they launch today, that is complete. The crew, again, still inside comfortably as the closeout crew team work to close the side hatch. Again, a separate seal leak check, followed by a full cabin leak check, and then they will close the last abort system hatch. Lots to do still in the White Room and marching down the countdown timeline well. And so Bill, again, number 3 there, he is holding a silver flex hose. That hose is what will be connected to Orion in order to do that cabin leak check. So again, it does seem like we continue to march down through the milestones in this countdown. Hopefully lifting off today within our 2-hour launch window that opens at 6:24 p.m. Now, right now, people inside the Kennedy Space Center Visitors Complex are learning about this mission. There are great exhibits there about the rocket and Orion, and of course, our Megan Carter with the moon board. All right, Megan and Nicole, yeah, you mentioned that checklist before launch. That checklist is going to continue during the mission, as well as there are several vital objectives that we are hoping to accomplish with this mission. So we've talked about the rocket. We've talked a little bit about Orion. Obviously, during Artemis 1, we had that test flight, and there were no humans on board. That is our one big difference for this one, and we are going to have that crew this time. So what are they going to be up to during this mission? Let me tell you just a little bit. Now, for Artemis 1, like I mentioned, we were really focused on the SLS, making sure it had the power and capabilities that we needed. We were also checking out the Orion spacecraft in deep space environments, making sure that it was good to go. Now for Artemis 2, we are going to be taking the testing for Orion to the next level by adding that human component. So those test objectives are going to start even before launch. Like you mentioned, they are out there making their way through that checklist. But these objectives are going to start now, and that includes safety. So one really great example of safety is going to be something called the egress baskets. They're out there in the spacecraft, obviously, and should a situation happen to come up, they are going to have something called the egress baskets they can get in, and those are going to zip line them essentially down to the ground within seconds to safety. Another great example of those safety procedures are going to be the LAS, or the launch abort system that I mentioned earlier. Just a reminder, that's the one that can pull the crew and capsule away from any danger within a few minutes of into the launch. Now, those are just a couple quick examples, but our recovery teams have been training extensively, quite a lot, to make sure that they are ready and prepared for any challenging situation that could possibly arise. All right.
Several other objectives that we are going to be looking at are also going to be communication checkouts. That is going to be vital. I know we talked a little bit earlier about all the maneuvering that they're going to be able to do, but we want to make sure that they have full communication ability from space to ground so that we can fully support them here. We are also going to be checking out those life support systems. Obviously, we've talked a lot about the service module and what it is going to do for the crew, but we want to make sure that those life support systems are fully functioning, obviously, before we send them farther into deep space. That's going to be critical for them. So on top of being able to maneuver the spacecraft and check everything out, we are also going to be making sure that everything is fully functioning. So as you can see, big part of this mission is to make sure that the spacecraft, the hardware, and all the operations are working and that the data is going to make sense. And speaking of recovery, we are also going to have the opportunity at splashdown to recover that launch or that flight data, and we're going to be able to take that back, analyze it, and make sure there are if there are any enhancements we need or changes we need to make before our next missions, we'll be able to do so. So lots to do. They're going to stay very busy, obviously. And with that, I will turn it back over to you, Megan. 2 hours, 25 minutes and counting, and the crowd, check it out, continues to grow at our Banana Creek viewing location. They will have a great view of launch, and we will go back now to Leah Martin, who's standing with her next guests. Hey, Megan, yeah, we're surrounded by thousands of people, some here local from the Space Coast, but we actually have quite a few people who have traveled a pretty far distance to be with us today. I'm actually joined here by a group from the International Space Station Ambassadors Program who have come from all over the globe. Saku, you're here from Japan, you've come, Val, from Mexico, and then we have brother and sister Cosma and Jesco here who are visiting from Germany. You actually told me that you participated in the NASA Rover Challenge in Huntsville. How was that experience, and how is it kind of participating there in Alabama and then being here today? So it is an amazing experience because you meet so many young people with visions, with dreams, with ideas which inspire you and motivate you. And it's even better to be here now to see the SLS launch because we are going back to the moon, and that's what we're working for. Absolutely. And, you know, the Artemis missions, we talked a lot about the Artemis Accords and this being an international effort. You were actually telling me, Saku, that you're interested in becoming an astronaut with JAXA, pursuing your PhD to be able to do that. Tell me a little bit about that. Yes, actually, I applied for the Japanese Aerospace Agency, the astronaut selection like 2 years ago, and then I didn't make it all the way, but I'm still working on it, and hopefully I can be at the launch pad sometime, and then I hope to go back to the moon and Mars, and yeah, I'm working on it. Absolutely incredible. And Val, you're from Mexico. We were talking a little bit about women in space. This is a team who, you know, is predominantly made up of women. What is it like knowing that Christina is on that rocket right now, about to be the first woman to travel around the moon? I think that's such an amazing news. It's just so inspiring that we are taking the first black person and also the first woman to the moon. It's just the first step in humanity and a big step in equality as well. Megan, a lot of excitement here, not just in Florida, but from around the globe, and we're keeping our eye on that rocket, and we're ready to see it lift off. Thanks, Leah. Yeah, a lot of excitement, but also a lot of inspiration. Again, this is part of, or a big part of the reason why. 130.6. Good readback. Aux 1 voltage, 131.3. I copy 131.3. Again, those numbers you hear, they're referring to specific steps in the launch countdown that the crew have to step through in order to get us to launch today. And so we were saying, yes, inspiration, a big part of why NASA does what it does. We want to go together, and we want to explore together to learn more about ourselves and here on Earth. Yeah, humans, I think, naturally want to explore, and so going together, like Lisa said earlier, we're going to go farther and faster than we possibly can alone. And, you know, what a way to celebrate that today. Yeah. Going back to the moon in the first time in over half a century. And we have that great shot there in our small box of the rocket on the pad. And at the very top there, our Artemis II crew. Right now, we know that the crew has begun
the closeout crew has begun doing that cabin leak check. So they are currently pressurizing the cabin, and it sounded like it would take about 6 to 8 minutes for them to get to pressure, and then they have to hold that pressure for 5 minutes, right? Yes, that's correct. Yeah, so there's quite a bit of volume. You know, we talked about it being a 6-person tent. I think it's 330 cubic feet. Don't quote me on that number, but you know, they have to, like we talked about, take that initial pressure, wait 5 minutes, and take the second pressure. Yeah, and then it takes about 6 to 8 minutes again to depressurize the cabin. So this process will take a few minutes. Ascent switch configuration complete. OTC copies. Thank you. And then after the cabin leak checks, then they will finally close the last abort system hatch. So again, chugging along in the countdown, really excited to, again, continue to hear the crew's voice inside Orion, stepping through all the procedures. Yes, it's exciting to hear them making progress, right? It's all good news hearing the crew talk to the ground and working together to get to the launch. And what I think is really cool is that this is the first time NASA is going to have astronauts in low Earth orbit, but also in deep space at the moon. So here's a message from some of the crew aboard the International Space Station right now. Hello, Megan, and a big hello to everyone around the world counting down together to the launch of this historic flight test. If we weren't in microgravity, we would also be on the edge of our seats. Here on the International Space Station, all of us are honored to have the chance to wish our fellow explorers Godspeed. Throughout human history, the moon has sparked our imagination, curiosity, and wonder. With our return to the moon, we're not only going to be learning about its history, the history of our solar system and of our planet, but also about our place in the cosmos. We are so proud of the Artemis team and so excited for what you will see and learn on behalf of all of humanity during your trip around the moon. As we push the boundaries of exploration and expand our knowledge with scientific discovery, we advance our collective civilization together as one. Test flights are crucial to the mission of exploration. We all learn in test flight schools that the more challenging the missions are, the more incremental the tests should be. This Artemis II mission is one more increment on the way to further exploration. Thank you to the crew, our friends, for your dedication. And from the entire Expedition 74 crew, thank you to all of the teams that had a hand in getting the Artemis II mission to where it is today. Back to you, Megan, as the countdown continues. Oh, I love that so much. I just love seeing them there. And again, you have to remember the International Space Station is an orbiting lab. We learn so much there, and we're going to learn so much more from Artemis II, because this isn't just a test flight. It's an opportunity to learn more about the moon, deep space, and how humans can live and work so far from home. So here are some of the science objectives that NASA hopes to accomplish with Artemis II. Artemis II is our return of humans to the moon, flying around the moon on board Orion. But along with that, we're doing a lot of great science. One of the exciting things about the Artemis missions to the moon is that science is actually a fundamental pillar of why we explore, why we're going, what we're doing in Artemis. I think it's incredibly exciting that not only are we testing the vehicle, but we're testing science on board. Science where the astronauts are conducting experiments, science riding along with the astronauts. We have astronauts looking outside the window and really observing the lunar surface. It will help us understand the deep space environment. It will help us understand how that environment affects our astronauts, our systems, and life in general. So deep space is a challenge for us because you have to leave Earth's protective magnetic field. Here in low Earth orbit, the crew members are protected from some of the harmful radiation. Going to the moon, they'll no longer be protected, so they'll have a higher radiation exposure. Much like Artemis I, we have so many radiation sensors and detectors that are inside the capsule so that we can fully understand and appreciate the radiation environment for protecting our astronauts. In my hand here, I'm holding a tissue chip model. This is the exact design that's going to be flying alongside the astronauts. We'll be collecting samples from each of the crew members, and we can make these organ chips out of the astronauts'
astronauts themselves. So every crew member will have their own avatar on board, and then upon return we can evaluate that deep space radiation environment and what that compares to the astronaut themselves. Not only are they going to help change the course of medicine for the astronauts, but revolutionizing that on Earth as well. We're looking at sleep, we're looking at team dynamics, we're looking at how you interact with the environment. We're also looking at the immune system, so what are the biomarkers? We're using saliva as a method to study hormones and different things in your body that may change during a mission like this. And then finally, how do we function after microgravity, being close to the moon, then returning to Earth. Which will ultimately help us achieve our goal of getting humans to Mars. And then on top of that, we have an opportunity to look at the moon from deep space on the far side for the first time in over 50 years. Having human eyeballs and brains back around the moon is going to unlock a new generation of lunar science discovery. The human eyeball is capable of taking in so much data in just a split second. They'll be able to tackle impact history, volcanic history. They'll be able to look at how the albedo, or kind of the shade and hue of the moon and the color of the moon, can tell us something about how that terrain evolved over time. We're integrating science in ways that have never been integrated into human exploration before. We have a front room mission control flight controller position called the Science Officer. We have a brand new science back room where it's basically our brain trust of lunar scientists and geologists supporting the crews of the future. And Artemis II will allow us to really test how this works so that future missions are really set up for success. We'll also be deploying some CubeSats. They're small shoebox-sized spacecraft of their own. They're each provided by another country, one of our partners. As they conduct their research, they'll complement what we are doing at the moon with Orion. It is so incredibly exciting to be a part of this mission. And it has been, really one of the privileges of a lifetime. I can see the work I'm doing benefit crew members right now and benefit the crew members in the future. So it's incredibly exciting and it's very rewarding. As this rocket launches humanity off of the Earth, we'll be setting the stage through our science to prepare humanity to leave Earth and explore the solar system. And what we learn during this and future Artemis missions to the moon will eventually get us to Mars. Here's Jasmine Hopkins again, now with Nikki Fox, Associate Administrator of NASA's Science Mission Directorate. Thanks so much, Megan. Yes, we're back on the balcony now, joined by Dr. Nikki Fox. Nikki, in this nearly 10-day mission, we are covering a lot of science, from CubeSats to tissue chips. What are you most looking forward to learning? Oh my goodness. I think for me, the most exciting thing is actually being able to interact with the crew while they are flying, doing this historic journey on the far side of the moon. They are going to be seeing pieces of the moon that no human eyes have seen before, which is really spectacular. It's going to be an interesting trajectory. Some of it is in darkness. Then at the terminator, so in darkness they'll be able to look for like impact flashes and things when micrometeorites pummel that poor moon. And then at the terminator they can see shadows and interesting things, which kind of gives you depth perception. And then of course in the sunlit, picking out everyone's favorite craters. Also, if we launch today or tomorrow, they will see a total solar eclipse from the Orion capsule. How cool is that? That is very cool. We are thrilled for this Artemis II crew to be able to see the moon in a way that we've never seen before. What is so unique about that far side? Why are we going there? I mean, honestly, it's just, it is unique. It's very different to the near side of the moon. The actual sort of terrain, the morphology, it's very, very different. And so it will be very exciting to see that as we're going past that. Absolutely. And Nikki, we are performing a lot of science at the moon this year, actually, not just Artemis II. Can you speak to the commercial lunar landers we're planning to send? Yes, we are very, very proud of our commercial partners as they take our payloads for us to the lunar surface. And very excited. Next one up is Blue Origin's Blue Moon Mark 1 going. It's got some science on it. It's got the scalps that went on the Blue Ghost. So we'll be able to sort of look at that plume as it's coming down onto the lunar surface, and then also the laser retroreflector that will be the array that's up there too. So even on that first test flight, packing it with science as much as we can. Wow, Nikki, so much science. It's hard to keep track of everything. But the unique thing about Artemis II is we're sending crew. Can you speak to the importance of the human element of science? Absolutely. I mean,
we can program, like we do with our beautiful rovers on Mars, we can program them to do certain things, and it's what we think we need them to do. When you have an astronaut up there, they can make that sort of like really unique split-second decision. The thing I'm most looking forward to is when they think they're going to be looking here, is hearing one of them say, "Oh my goodness, look over there." And I think that's just incredible about how we do that. Also, flying our tissue chips with the astronauts, our avatar experiment. Here we go, avatar. Wow, look at that. And that's got the tissue chips samples that matched to the crew, so we'll be able to monitor the effects of microgravity and radiation on that human tissue as we prepare for more and more missions to the moon for longer and longer durations, and then off to Mars. Wow, Nikki, so much science ahead of us, but first we have to launch. Thank you so much for being here today. Thank you so much. Go Artemis. Oh, of course, go Artemis. And with that, let's turn it back over to the countdown with NASA's Megan Cruz. Nikki is so fun. She has so much energy and so much passion about the science. And again, yeah, it's just so important to remember that so much science is happening with this mission. It's not just to test out the hardware and the life support systems. Yeah, you saw the science video, and then we talked to Nikki. Man, there's so much going on, right? We talked a little bit about the lunar observations that we're going to do. And then, she talked about, made a really great point about, the human eye can pick things out that a camera or a robot can't necessarily pick out. And so that's why we're sending humans. But also, we're not just doing the lunar observations. The avatar, that's a really cool experiment. They took blood samples from the crew, and then they used those stem cells to make bone marrow and create those little avatar chips, which is impressive. Feels like scientific, sci-fi movie stuff. But, we're going to look at radiation. We're going to look at all sorts of different scientific experiments. We got the little CubeSats. We're going to go look at space weather. Lots going on. Yeah, even collecting some of the astronauts' saliva. You can learn a lot about the body through the saliva. So just really a lot in a small amount of time in a small capsule. Yeah, scientific discovery. That's why we go back to the moon. Yeah. And so, again, her energy just so... oh my God, I can't find the word. So wonderful, awesome. Yeah. I don't know why I couldn't find the word. So anyway, yeah, just really again, thank you, Dr. Nikki Fox and Jasmine. And so Nicole, what about answering more questions? Let's do it. Okay, great. First one. What was the word I was trying to get at? No, I'm kidding. Let's have the first question up on the screen now. I know we got them. I see him being asked. And CDR OTC Orion Earth 1. Go. For your awareness, scrubber cycling is about to be restarted. Integrity copies. All right, let's try that again. Can we get the next social question, please? What are the G-forces experienced by the Artemis astronauts during launch and reentry? Ooh, these are actually pretty similar to a Dragon launch or a shuttle launch. We have to accelerate to get out of the Earth's atmosphere, and then we talked about the secondary burns that they will do to get away from Earth. But, for me personally, it kind of felt like we got slingshotted off the Earth is how I like to describe it. So, you get set back in your seat and the G forces are into your chest. CDR OTC Orion Earth 1. Go ahead. Cabin leak check complete. The cabin is going to be vented to flight pressure momentarily. Integrity copies. That's fantastic news. Yeah. Again, so the spacecraft is holding pressure as expected, and so now they will depressurize it, which will take about 6 to 8 minutes. Exciting. Yes. Yeah. Go ahead, Nicole. Like we talked about, continuing to march towards the launch. So the G-forces are into your chest, and it's kind of a slow build, and you can get all the way up to 4.5 Gs into the chest during the launch, and often they have to back off on the thrust a little bit so that you don't get too high in the G-forces, and especially as we go through kind of max Q or that max aerodynamic force, so as they get through the thicker parts of the atmosphere. And then very similar G-forces on the way home, so slow, steady build up to about 4.5 Gs as the rocket actually decelerates. You heard in one of the packages, when they come back, they're going to be going 7 miles a second. Gosh, that's incredible. So you have to slow down somehow, and to do that, you have to actually, when you brake in a car, you feel those G-forces, and so
for the astronauts, it'll just be, again, into the chest based on the orientation. Great. Thank you so much for that answer, Nicole, and for that question. We're going to continue to try to take as many as possible. Again, you know how to send them to us at NASA Artemis. But now we again have another question for you, for our audience. We want to know, what part of Artemis II are you most excited for? Liftoff, Earth views from Orion, lunar flyby, or splashdown? Tell us again on NASA's Instagram or Twitch accounts, and we'll share your answers a little later in the broadcast. That's a tough one. I don't know what my answer would be. I know. I don't know either. I'm excited for it all, but that's a cop-out. All right, now let's head back over to Banana Creek. Again, the crowds there, really excited. People coming from all over the country, from around the world. Why don't we get another check with Leah Martin to see who she's caught up with now? Well, Megan, we were a little while ago talking to some students from around the globe. Today, we're actually talking to some local students who are from right here, locally, Merritt Island in Titusville. We talk a lot about the Artemis generation and about the students who are going to become the next generation of dreamers, of engineers, of scientists and technologists. And I'm actually standing with a group of those students here today. Our local high school has actually implemented a really neat new program in the spirit of being able to create these pipelines for employment and engagement. Can you tell me a little bit about what Merritt Island High School is doing? Sure. Well, this is a new program, first of its kind here at Florida, and basically what we're studying is astronautics and aviation, kind of blended the two together. We have flight simulators in our lab, but students are also learning about engineering, aerospace engineering, and we're trying to make all kinds of pathways available for them, trying to give them opportunities to see which pathway they might want to be interested in. So yeah, it's just a great opportunity for them to learn about space. We just finished doing a whole model rocket build where the students took CAD software, developed their own rockets, put them together, and launched them right from our school. So it was very exciting. Incredible. And then another local high school, Titusville, you guys also have a similar but slightly different program. Yes, we do space mechatronics with advanced manufacturing, preparing students to build and manufacture things to automate, do automation to build things on Mars and things like that, or locally too. Now, you told me that you're actually trying to figure out a little bit what you want to do when you're done. You're a freshman in high school. What things are you learning in your class here that are really kind of tweaking your interest in the aeronautics field? So we're building a lot of things with like metal and how we're supposed to do it on the rockets. We're also doing computer programming, which would help with NASA and like programming and coding. Absolutely. And you were actually telling me that I think were telling me that you're interested in becoming a pilot. We talked a little bit about the pilot who is on board the rocket right now. How is this program preparing you for your future? I mean, it's teaching me everything that I know about aviation, and it's really inspiring that I get to learn it in a classroom, like locally as well. It's amazing. I love it. And then you were also telling me you're taking this class. What's the most interesting thing you've learned? I really like the whole design part of it, like actually like engineering, like because I want to be an engineer. Engineering the products we use when we build stuff, that's definitely my favorite part, learning how to use those kind of softwares. Absolutely. Well, Megan, when they're seasoned NASA employees, you'll be able to say that you saw them here first when they were still in high school. Back to you at the desk. I can also say that they have fans. Nicole Ayers here. As soon as that girl said that she wants to be a pilot, Nicole went, yeah, why is that something that's so thrilling for you to hear? I mean, I love when kids in high school have goals and they set their goals high and they want to go do something. You know, the kid who wanted to be an engineer or a pilot, like, I love that. You know, find something that you're passionate about, go work hard at it, and go get good at it. Yeah, and speaking of passion, I mean, we definitely have a whole bunch of people here passionate about what NASA is doing here. Again, the lawn behind us just filled with media from around the world, making sure that they can help tell our story to everyone who is interested in hearing it. So back here in Florida, of course, we have NASA leadership also keeping a close eye on launch operations. Let's go now to Jasmine Hopkins, who is standing by with Lori Glaze, Acting Associate Administrator of NASA's Exploration Systems Development. Thanks so much, Megan. Yeah, we're honored to welcome Dr. Lori Glaze to the balcony now. Lori, this is our very first time having crew on an Artemis mission. How does that feel, and how does that change our overall approach to the mission?
It's a really good question, and it really came home today when we were watching the crew walk out, and then we saw them get into their van and go out to the pad, and we've been watching them getting into the crew module. And so we've really put an enormous amount of rigor into assuring the safety of our crew. One of the most important things on this mission, different from Artemis 1, is we now have environmental controls and life support systems. One of the most important things we're going to do on this mission is test those out and make sure that we can keep our crew healthy and safe throughout their mission. We also on this mission have an activated launch abort system, which we had the system for Artemis 1, but it wasn't active. But we definitely had that active on this mission. We want the ability, again, if something goes wrong, to be able to have that ability to abort and get them back to the ground again, safe. Absolutely, Lori. I mean, as you're driving home, safety is paramount here at NASA, and your program is responsible for all of these Artemis elements. We have the Space Launch System, Orion, ground system. So how do you get everybody cohesively on the same page for a day like launch? And that's a great question, and it's really been wonderful to watch our teams working together. We have the ground systems, which are kind of the bookends of our mission. The ground systems help prepare us to get the rocket ready to take off. They're doing all of the loading of the tanks right now and getting the crew into Orion. And then at the back end, they'll be there to recover the crew when they land in the ocean. But they know that their job is to make sure that that rocket is ready to go and that the crew module is ready to go. And then the rocket itself, the space launch systems, they know that their job is to deliver the crew module to the right point in space so that they can conduct their mission. And then again, they have to make sure that everything is ready, that they set them on the trajectory that is going to bring them around the moon and set them up to land in the right place in the Pacific Ocean. And that's their job, and they know how important that is. And they have to work closely with Orion, which again, they also have to work with all the other teams to make sure that everything's working together. And then on top of that, our flight operations teams, all the people on the ground, they're all working together. They know this mission doesn't work unless every single part of the mission works. Right. Lori, there are so many things that have to work together today. We can't wait to see what happens next. Thank you so much for being here. It's my pleasure. Thank you. Of course. And with that, let's take it back to the countdown with NASA's Megan Cruz. Yeah, and speaking of the countdown, 1 hour, 59 minutes and counting until the opening of our 2-hour launch window at 6:24 p.m. Eastern Time. This is a shot of Jetty Park. It's a nearby popular viewing location of rocket launches, and it is so great to see how many people are here. I mean, this is a Wednesday. Like, people had to take time off of school and off of work, but it's something that they felt like they wanted to do, to be here. Yeah, you know, I think just based on the chatter on the airplane ride yesterday, half of my airplane ride really? They were coming to see the launch. You know, everybody's excited and traveling from all over the world to come see this launch. And it really is a great day. We had some sprinkles here in the crowd, but for the most part, I mean, it's just a beautiful day to witness history. It is, yeah, you know, a little bit of sprinkles, but for the most part, the clouds are staying away, and you can see the blue sky behind us, so hoping for good weather in a couple hours. Absolutely. And so Dr. Lori Glaze mentioned what we learned from the Artemis II mission helps pave the way to sustained human presence on the lunar surface. So what are the objectives of this mission to eventually accomplish that? Let's check in with Gary in Mission Control for more. Thank you, Megan. Yes, the Ascent teams are here in Mission Control Houston, working through their steps to prepare for a go for launch. Right up here on the front board, we're watching the teams in the White Room work through their checklist and closing the hatch as we verify ours, working as one NASA team. What Dr. Glaze said about working across the teams throughout the nation is true. It takes one NASA team to bring everything together and accomplish the mission objectives. The Artemis II is designed as the first crewed test flight of NASA's Artemis campaign, sending astronauts into lunar space to validate systems, operations, and human performance ahead of a more complex lunar landing missions. NASA has identified an extensive list
list of mission and flight test objectives that serve as a checklist to verify the capabilities needed to land humans on the moon. For the Artemis II mission, there are 5 overarching priorities that cover the mission and flight test objectives. First is, of course, the crew. As the first crewed mission inside the Orion spacecraft, this mission serves to demonstrate the capability of safely sustain the flight crew throughout the mission, including launch, the deep space component, and return. Number 2 is systems. This mission brings it all together to validate the performance of all ground and flight systems needed for a long-term lunar campaign, from launch infrastructure to spacecraft operations in deep space. Third is hardware and data. We'll be gathering performance data as much as possible over the Deep Space Network, but we also aim to retrieve onboard data and hardware after splashdown to gather additional insight and improve future Artemis missions. Fourth is emergency operations. The crew and flight control team will be testing emergency systems such as abort procedures, rescue operations, and contingency responses. During the flight, astronauts will rehearse a number of these procedures to ensure that in the event of a real emergency, the planned procedures and operations are sound. And finally, there's subsystem validation. Engineers will be verifying subsystems across the board to ensure reliability across life support, propulsion, avionics, and navigation systems aboard the Orion spacecraft. Human spaceflight is a complicated endeavor that requires precision and confidence across all disciplines. You may hear the phrase, human spaceflight is the greatest team sport, a few times in today's coverage, and it's absolutely true. Not only does it need mastery of specific components, but the integration extends across thousands of people and facilities around the world to come together and make it all work. A lot of the work from many people has led to this moment, a rocket at the pad with humans on board, ready to put everything we worked for to the test. I'm certainly excited about it. The teams here in this room are looking forward to supporting the mission, and I hope those watching are as excited as we are. We are following the countdown here in Mission Control Houston. Everything continues to look good, now inside 2 hours from the beginning of the launch window. With that, I will send it back over to you, Megan and Nicole. Hey, Gary, thank you so much. We are getting word that the launch team is working something that we would like to give you an update on, so let's get on over to Daryl. All right, thank you, Megan, and we are live in Firing Room 1 here at the Launch Control Complex. Yes, we are currently not working any constraints with regards to the rocket or the ground systems. But the launch team has been made aware of an issue that the range is working. And currently they're monitoring that work that is going on over at the range. We understand that that issue is related to the flight termination system. Now, the flight termination system, just to give you a quick explainer, every rocket has a flight termination system. It's the system that the Eastern Range here uses in order to send a destruct signal to a rocket in case it veers off path. So it's a very critical, important safety component in terms of how the range keeps the public safe here. We understand that the flight termination system, they're working an issue. And so as they continue to work that issue, they've asked for some assistance from the launch team to help verify some of the work that they're doing on their FTS system. And this is where it gets a pretty unique situation here. The assistance they've asked for is to verify what's going on with their system. They want to check it to see that the work they're doing is okay. And in order to do that, the FTS console operator inside the firing room has been asked to help them verify it. And the way that they're going to do that, and the solution that he proposed to check and verify the system with the launch director, and she gave the approval, is to go get a piece of heritage equipment from inside the VAB that was used during the space shuttle program. And this equipment is able to receive commands by the range through the flight termination system. And so with this piece of equipment, this console operator who works FTS was granted permission to go over to the VAB next door and get this equipment that he's very much aware of and used during the space shuttle era.
And so that is in work right now. The bottom line of all this is, at this moment, the range is no-go. But that is not stopping us from moving forward in the countdown. We can continue to process and work the countdown. The closeout crew will continue to do their work, and the launch team will continue to do their work as well. But we'll keep you updated on what happens in regards to, as far as my understanding goes, a pretty unique situation here with trying to bring resolution and kind of help out the situation that we're seeing at the range right now. And that's the latest here from the firing room. I'll send it back to Megan and Nicole out the host desk. Thank you, Daryl. Yes, very unique, but I think it speaks to the ingenuity of this team, right? To say, hey, we have this equipment at the VAB. Why don't we leverage it to try to solve this issue and work it? Yeah, what a great example of human creativity, right? We know this thing exists. Let's go solve this problem. We have time, you know, like Daryl said, we're going to continue to march down the countdown. So we'll continue to get the rocket and the crew ready, but we still have that 2-hour window. So in the meantime, let's try to figure out what's happening with the range. And speaking of the range, what is the range for people who might not watch rocket launches with us often? Sure, yeah. So anytime that you launch a rocket, you have to clear the airspace, right, in the launch corridor. So where the rocket's flight path is going to go, you have to make sure that that whole airspace is clear. And so we actually have assets. You know, the Space Force helps us out with this one, but you know, we want to make sure that there aren't airplanes in the way and there aren't other, you know, maritime assets in the way or things like that. So that there's a whole group of people. We talked about, actually, Gary said it great, right? It's a huge team sport, and so there's a whole group here on the ground that is monitoring that launch corridor to make sure it's clear and ready to go. And so if they're having issues, then we definitely can't launch this rocket. We don't want to launch blind into a corridor that we can't see. Yeah, because as Daryl said, I mean, it is very important, the flight termination system, needing to activate it in case of an emergency. So yes, something that we will closely be monitoring throughout the countdown, and hopefully, again, won't be an issue, that they can fix this issue by going to the heritage hardware that's in the vehicle assembly building. Right, what a great idea. Okay, so again, under 2 hours from the opening of our 2-hour launch window, 6:24 p.m. Eastern Time. The crew, as you can see there, inside of Orion, relaxing, getting updates from the team, but also just getting in the right headspace for hopefully launch today. Let's learn a little more about each of them now. The moon, to me, it's the thing that connects me together with all the other humans in my life. I remember being a little kid lying in bed at night and just looking out at the moon in whatever phase it was in, and I was thinking, man, my friends that live like 20 miles away, they can probably look out and see that same exact moon. And then when I was in the Navy and I would look out at the moon and I'd be halfway around the planet, and I would think, man, my brother can see that moon where he is, and he's halfway around the planet from where I am. To me, it's a connection of life on Earth. We can all look up and see that moon, and it's always changing. The moon is never the same 2 days in a row. I love that. My name is Reed Wiseman. I'm the commander of NASA's Artemis II mission around the moon. I grew up in a little town just north of Baltimore, Maryland, about 20 miles north of the city. There was a National Guard base nearby my house, and there were A-10 aircraft that would fly over every now and then. I just would look up at them and be like, man, I want to be up there. I want to go do that. And then my brother went to the Naval Academy, and I would go every year and watch the Blue Angels fly during commencement, and that just started to grow and grow and grow. For a while, I wanted to join the Air Force, and then I realized Navy flies as well, and they fly from ships in the middle of the ocean, and that was it. Like, done deal for me. That is exactly what I wanted to do for my career. Flying is freedom to me, especially when you're in a jet aircraft coming off of an aircraft carrier in the middle of the Pacific Ocean. Nearest land is over 1,500 miles away. So when you come off of that aircraft carrier, you are truly just alone with yourself out there. It is a magical experience to be out there all by yourself in an aircraft over the Pacific. It's free. I think anybody who accomplishes something that they set their mind out to, there's no one thing that does it for them. It's a combination of everything. I mean, the way my parents raised me, the way my brother and I, the way our relationship developed over time, my friends, being in the marching band, going to college, setting my own course, learning how to live on my own, being mentored along the way, being, kept
on the path to success, but being given the freedom to, make excursions and fail every now and then and regroup and carry on. I think all those things come together in the end to get you where you are. I've had to overcome, I'm a human being. I've had to overcome a lot of fears. I'm pretty scared of heights. I joked about that on the International Space Station, but it turns out I'm only scared like at the edge of a building. When you're up on the International Space Station, even though you're 250 miles up, I never had that feeling of falling or that I was, at risk up there. I just kind of loved the feeling of floating and looking down at Earth. There have been challenges all throughout my life. By far, the biggest challenge was losing my wife in 2020 to cancer and now raising two daughters who are grown up now, but that's been the biggest challenge by far I've ever had to face. It is not easy. Being an only parent, trying to work a full-time job, and raising two kids is something that I think about every single day. I'm very proud of the work I've done. I haven't always done it well, but I've always shown up and tried as hard as I possibly can. I do wonder what it's going to be like when we are really far from Earth and can see it. The sensation of being so far away from everything that you know. I had that sensation on the space station the first time I got to sit in the cupola for a really long time. So I can only imagine what that's going to be like from 200,000 plus miles away. My name is Victor Glover, and I'm the pilot for NASA's Artemis II mission around the moon. When I was in 4th grade, I was 10 years old, and that's when the Challenger accident happened. And it helped me understand how the general public felt about the astronaut corps, right? Like, these are the people that we want to be, and that just gave me an easy thing to strive toward. The biggest fear that I've had to overcome in my life is doubting myself. Going to college when no one in my family had gone to college was a huge risk. I had more confidence in my athletic ability than in my academic abilities. I could play football with those college students that I saw on TV, but my classmates that I saw in the lab and around the University Union, I didn't know if I had what they had. I think addressing that self-doubt was a part of, swinging for the fence and trying to go get an engineering degree, not just go to college, but get an engineering degree and then go do something challenging and technical like flying. Apollo is known for sending humans to the moon. Artemis has an opportunity to continue the Apollo story, but I actually think it's important for this story to stand on its own. Artemis is a new program, and we're trying to do new things. And it's great to compare and contrast. When you look at our spaceship, you can see parts that were designed, built, and integrated in another country. When you look at our crew, you see that our crew is international. There are also men and women. And I just think that comparing and contrasting makes the story even richer. The piloting role specifically, I will have an hour and a half or so where I get to fly the spacecraft by hand. We haven't flown that many spaceships. And so the ability to fly one actually in space on a test mission is just a really unique opportunity. I can't tell you how I'm going to feel when we fly by the moon and see the moon up close and the Earth from 250,000 miles away, but I don't use the word excited because I'm focused. What we do, this is very serious and it's very risky, and we are all intimately familiar with that risk. And so if we go out there and we're successful and we can pass that baton on to Artemis 3, that's something to really be excited about. I tell a story, which is one that my dad told me before the Apollo missions when he was just a very little boy. He was looking up at the moon with his mom, and his mom said to him, "Don't worry, Ronnie, we'll never get there." Fast forward maybe 70 years later, it's his daughter that's actually going there. And I think that long arc is something that we can all learn from. The idea that the seemingly impossible becomes possible if you just believe in it and are willing to work hard and come together to achieve it. My name is Christina Cook, and I'm a mission specialist for NASA's Artemis II mission around the moon. When I look back at my dreams as a kid, I definitely never thought I would actually get here. I was very pragmatic. Even though I'm a dreamer, I knew that the odds were way against me again, so I might as well do something I'm loving in the meantime.
I definitely loved science and math in school and, did pretty well in those things, but I also loved being active. I was always outside. I loved things that made me feel small. I loved looking at the night sky, oftentimes between the pine tree branches, or I loved the ocean. North Carolina also has mountains, and when we would go there, I just loved the vastness of all of those things. I loved how they made me feel and what they made me think about, and the vastness of the universe and how much out there was to learn. I'm drawn to exploring. I'm drawn to challenges that involve both mental and physical, and I'd much rather be solving problems wearing a whole lot of equipment and in a harsh environment, and that's just something I've carried with me ever since I was a kid. Thinking about the fears or challenges that I've had to overcome, there are just so many. I mean, basically, that has been the journey. I always say to people, do what scares you, and that means I have to follow my own advice. So doing what scares me meant getting on a plane and going to the Antarctic, getting on a plane and going to study abroad in Ghana, applying to become an astronaut, opening the EVA hatch in the airlock and going out of it into the darkness, strapping myself onto a rocket. And so for me, I think that no matter what the challenge, recognizing that if people believe in you and you believe they believe in you, the challenges seem always a little bit easier. To me, the moon, it represents history. It is a witness plate. Everything that's ever happened to the moon is still written on the moon. Every single person has looked at the moon their entire lives. We see the same moon. That's something really special. It's just the epitome of a symbol of something that's in each of our hearts, but that's also represents exploration and reaching. I have this very distinct memory of seeing an image of an astronaut standing on the moon. It's burnt in my brain because I went back to it so many times in my childhood, and I would look at that image, and I know it had a huge impact on me that humans had walked on the moon. My name is Colonel Jeremy Hansen. I'm an astronaut with the Canadian Space Agency, and I'm a mission specialist on NASA's Artemis II mission around the moon. My elementary school years, I grew up on a farm outside of London, Ontario. I spent as much time as I could with my dad on the farm. I learned the value of hard work, for example. If I wanted to go to work with Dad, it was going to be a long day, and I was going to have to not complain, or I wasn't going to get to go the next day. I had a treehouse. I had a vivid imagination, and I changed my treehouse into a spaceship. I made all these dials and controls. I had circuit breakers for switches that I found in the barn, and I was exploring space in my imagination. The most important thing I did to get to where I wanted to go in life, which was flying fighter jets and eventually becoming an astronaut, is I shared those desires with other people. And it turns out, just like you don't go to the moon on your own, if you could, I would have done it a long time ago in my treehouse as a kid, you have to go as a team. I think the biggest impediment to achieving my goals was, of course, myself. And I think that's a common human experience. There are many times where just little things would get in my way, and my immediate interpretation of that was, well, now that goal's out the window. People must have lifted me back up, and somewhere in the back of my head, that persistence came through. And I think that's a common human experience, to doubt ourselves. I've come to this realization that I believe that we all have gifts to contribute, and the goal is to figure out how to use your energy towards adding positively to humanity's existence on this planet. But I love it when humanity sets big goals, like sending humans to the surface of the moon with an eye to eventually going to Mars, because when we do that, we can bring together genius from not just even in one country, but around the world. I've also learned from my indigenous mentors that they refer to the moon as Grandmother Moon. So you've probably heard of Mother Earth. They use Grandmother Moon because Grandmother Moon is responsible for the water in their community, just like the moon moves the water around the planet, affects the tides. And I think that's a really beautiful thing for us as we go back to the moon, to think about all the different cultures around the world and how they view the moon differently. And that's really neat because we all share that same moon in the night sky.
1 hour, 38 minutes and counting until the opening of the Artemis II launch window today, 6:24 p.m. Eastern Time. And we are looking at the rocket and Orion out on the pad, historic launch pad 39B here at Kennedy Space Center. What a great view, Nicole. Yes, it is. You know, we can see the clouds out in front of us, but they are to the west. And you can see that there's some blue sky peeking through behind that rocket, which is good news. And more people continue to come on center here. About a couple of hours ago, folks with special passes to come on center were allowed to start driving on with family and friends. And of course, we have media growing by the moment here at the press site here at Kennedy Space Center, setting up their cameras, setting up tents, interviewing folks. Again, this great jib shot that we have from our camera here showing all the interest that we have here at the press site. And actually, even to the right of us, so camera left, no, sorry, the right of your screen, left of us, plenty of other people there, set up with their own tents, broadcasting to their own viewers. And so again, just really cool to see everybody wanting to share in this moment. Yeah, that's, I mean, how many media tents we can see from here. It's a beautiful thing. Yeah. I think it's important to share this message with the whole world. Yeah. And so let's take a look now at people who are watching in other parts of the country. We have this shot here from the U.S. Space and Rocket Center in Huntsville, Alabama. Oh, man, look Just at that. kidding. Museum of Flight, Seattle, Washington. So sorry. Hello to you over there. Sorry, I thought that you were in Alabama. But here you are from Seattle, Washington. Again, the Museum of Flight. They must have had a special event to bring people there to watch, as well as a special event here. Now, correctly, the U.S. Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama. Of course, they would have a lot of people here, and I'm sure this crowd will grow when we get closer to launch. Marshall, the home of the SLS rocket. Yes. Yeah, this is a great shot. You can see all the people there, and obviously you've got quite a few artifacts in there as well. Oh, now they know. Yes. Yeah, now they know. They're on the broadcast. That's too funny. Awesome. Hey, listen, it's all right. We can sit. We can sit and chill until we wait for the opening of the window. No, there they are. Yeah. Everybody's excited. Thank you guys Love for it. showing us your excitement. I know deep down it was in there. It's just that you felt like sitting at the moment, and that's all right. There's a little delay. Yeah, that's all right. Well, thanks so much to those supporting these watch parties and bringing them to us live here. Actually, our video paths are taking quite a circuitous route to be able to bring those live views in from Seattle as well as Alabama, but we're glad that we can be able to share it with you in the broadcast now. And so why are we going to the moon? Why does NASA want to build a moon base there? Here's Megan Carter again with our moon board. All right, thank you, Megan. Yeah, so we are right around that hour-and-a-half mark, hopefully for that launch. It's going to be very exciting. So they are going to have a few days to be around the low Earth orbit, and then they'll be heading on to the moon. So yes, let's talk what will be happening. Why are we going to the moon? So obviously this is not going to be a landing, as we've discussed. They are going to be coming with 4,000 to 6,000 feet around the moon's surface, and this is going to connect us directly to our past. Those Apollo missions did have 6 lunar landings, and the Artemis campaign is looking to build on that past by going back to the moon, staying longer, and then going farther. So how are we going to do that, and why? We have obviously talked a little bit about that lunar South Pole, and we are focused specifically on the far side of the moon for this one for a specific reason. You might have guessed we're going to be looking for some resources especially, and that's going to be water or water ice. That is going to be giving us some really critical pieces for future missions. And as you can see here, we have identified 9 potential landing zones. So this is going to be a critical objective for our crew. Depending on when they launch, it will determine what is going to be visible, but we do have these 9 landing zones right here
around the Shackleton crater. And as you can see here, a lot of that area is deep and dark, and that is where we are going to be looking for that water ice, because that is obviously going to give us not just water to drink, but as we know, that can actually be converted into our propellant potentially, that hydrogen and oxygen. So that is going to make the moon a critical place for that moon base, because we want to think of it essentially as a backpacking trip. If you have your tent and your hiking boots and your camping stove and all your gear, you don't want to take that out and be on the trail for the first day and then try everything out. You're going to test things out a little bit closer to home before you go out on that adventure. And that kind of goes for us as well. So the moon is going to be critical for us in the future steps towards our lunar landings, and then also for going farther on to Mars in the future. It's going to set us up for that deep space exploration, and we can't wait to see what they see once they get to that flyby. But for now, we are, like I said, getting closer. So I'm going to turn it back over to you, Megan. Exciting stuff. Again, the idea of accomplishing a moon base, like as we've been saying, sometimes things just seem like science fiction, and it's amazing that we're making it science fact. Yes, yeah, we're going back. We're going to scout it out, and then on the future Artemis missions, we're going to put boots back on the moon for the first time in over half a century. But we're going to stay, and we're going to learn from the moon, and we're going to, you know, as Megan talked about, the water ice, and harness that resource, and, you know, not only learn from the moon about Earth and about the solar system, but also figure out how we get to Mars from the moon. And so what we're seeing now back inside the White Room with the closeout team, they are removing basically fixtures that protected the crew module hatch while they did work around it, right, Nicole? Yep. Yeah, so anytime that you're moving around and working, there are some sensitive sensors and parts of the crew module that we don't want to kick or bump into, and so it's easier to just put a guard up while you're working in there and then take it down later. And so this is a visual cue for us that the team is getting ready to close the last hatch, again, the launch abort system hatch. Can you tell us about what the last is? Yeah, so launch abort system, this is, you know, we have the crew module, and then what sits out basically on top of the crew module is the launch abort system, and it has its own motors, so that we'll arm it about 5 minutes prior to launch, and then it stays with the crew module until about the Kármán line, so that 100-kilometer point in space. Once the crew could safely get to orbit, it will actually be jettisoned, and the crew module will then be exposed. So this is just a safety mechanism that stays on the outside of the crew module, and then as they monitor the attitude and the thrust and all sorts of the roll, all sorts of different data points to make sure the crew is safely getting to orbit. And once they are safely to orbit, then we will get rid of that launch abort system. And it looks like they're putting all these parts that they're removing from around the crew module hatch into a bag, because they have to take this out with them once they leave the pad, right? Yes, yeah, we don't want anything left up there in the White Room, and especially because that crew access arm will move away from the capsule and the rocket, and so we want an empty White Room, no FOD like we talked about, so that we can have a safe launch. And this orange tube that you see on the right side of your screen, that had been inside.
Están viendo la nave espacial Orion ubicada en la parte superior del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial en vivo en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA aquí en Florida. La escotilla de Orion ya ha sido cerrada y los 4 astronautas de la tripulación de Artemis II están en sus asientos listos para su vuelo histórico hacia la órbita de la Luna. Artemis II encarna una nueva era de exploración espacial y es un paso crítico para futuras misiones con seres humanos a la superficie lunar y en el futuro a Marte. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en vivo desde el Centro Kennedy, donde miles de personas se han reunido para presenciar este lanzamiento histórico. La emoción se puede sentir en el aire. Soy Noelia González, del equipo de comunicaciones de la NASA, y me acompaña el ingeniero de la NASA, Luis Saucedo. Luis trabaja con la misión Artemis II como director interino de la Oficina de Integración del Vehículo de Orion. Bienvenido, Luis. Hola, mucho gusto. Muy contento de estar aquí. Y justo detrás de nosotros, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion en la plataforma de lanzamiento 39B. Artemis II tiene como objetivo validar la capacidad de la NASA para volar alrededor de la Luna antes de que intentemos aterrizar a la superficie lunar con la misión Artemis IV. Luis, la nave espacial Orion con la que trabajas tan de cerca es una de las piezas clave de esta misión. ¿Cómo te sientes ahora a menos de 2 horas del lanzamiento? Noelia, muy contento. Yo sé que este día es un día histórico, viendo toda la gente por todos lados, y sabemos que este es el trabajo de muchos equipos por todos lados y es el siguiente paso para llegar a la Luna y tener una presencia permanente de los humanos. Luis, ¿y por qué la NASA quiere volver a la Luna? Mira, recordemos que esta misión no va a aterrizar en la Luna, pero nos va a dar mucha información del funcionamiento de todos los equipos que tiene esta nave. Eso va a ser muy importante para las siguientes misiones, es decir, este es el siguiente paso de una serie de misiones que tiene como meta Marte. Queremos estudiar el espacio profundo y la Luna es el laboratorio perfecto para hacerlo. Hay ahorita en construcción muchas naves que se van a usar para aterrizar en la Luna, y entonces con esa capacidad queremos llevar equipo de comunicación y equipo para usar recursos que ya están presentes en la Luna y hacer así combustibles, energías, también sistemas de comunicación. Queremos aprender cómo cuidar a nuestros astronautas en el espacio, y la Luna es un satélite natural perfecto para hacerlo. O sea que este es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Y la ventana de lanzamiento de esta misión abarca 2 horas y se abrió a las 6:24 p.m. hora del este de Estados Unidos. Luis, es un gusto tenerte con nosotros hoy. ¿Puedes contarnos brevemente acerca de tu trayectoria aquí a la NASA? Sí, claro que sí. Yo empecé aquí con NASA en el año 2000, por cierto, en este Centro Espacial de Kennedy. ¿Has vuelto a casa? Voy volviendo a casa, es un lugar muy especial. Yo estaba trabajando aquí con el programa del transbordador espacial, procesando lo que le llamamos orbiters para llevarlos a la plataforma y lanzarlos de ahí. En ese programa estábamos teniendo lanzamientos a la estación espacial. Después del año 2007 me cambié a lo que es el centro de Houston, el Johnson, y de ahí empecé a trabajar con el mismo programa, pero más enfocado en las operaciones en la órbita y en el aterrizaje. Después que se terminó el programa del transbordador espacial, me transferí al programa que es Orion, que es parte del programa de Artemis, del que estamos ahorita aquí. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y esta noche vamos a conocer de cerca a los miembros de la tripulación y a repasar los objetivos de la misión. Ahondaremos en las investigaciones científicas que van a bordo y conversaremos con diferentes expertos de la NASA que contribuyen su parte para que esta era de exploración espacial sea ya una realidad. Y por supuesto esperamos presenciar el tan anticipado despegue de Artemis II con la narración en español de nuestro colega Hamilton Fernández. Muchísimas gracias, Noelia. Es un placer compartir con ustedes estos momentos tan emocionantes donde presenciaremos un lanzamiento verdaderamente histórico. Soy de Puerto Rico y llevo 36 años trabajando para la NASA. Actualmente soy dirigente de misiones aquí en el Centro Espacial de Kennedy. Para todos los jóvenes estudiantes que nos escuchan hoy, este mensaje es para ustedes. Si hoy Artemis II viaja hacia la Luna, mañana podría ser tú quien diseñe la tecnología que nos lleve aún más lejos. Sigue aprendiendo, sigue explorando y sobre todo sigue soñando en grande. Quiero enviar un saludo para todos los alumnos y maestros del Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta en La Algaida, en Murcia, España.
que este año se han enfocado tan diligentemente en estudios espaciales y del universo. Son una inspiración para nosotros. Y también para la gente de mi querido pueblo de San Germán en Puerto Rico, especialmente a los alumnos y maestros de dos escuelas, la Escuela Lola Rodríguez de Tió y la Escuela Laura Mercado, que tienen un gran enfoque en ciencias y en agronomía. Ambas áreas de conocimiento se van a necesitar para poder vivir y trabajar en la Luna. Bueno, Noelia, el equipo de lanzamiento ha completado con éxito todas las fases iniciales del conteo regresivo. A esta altura del conteo, tanto la etapa central como la etapa superior del SLS ya están completamente cargadas con hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Ambas se encuentran en modo de mantenimiento, compensando la evaporación natural de los propelentes mientras nos acercamos al lanzamiento. El equipo de tierra ha revisado la aviónica, la propulsión, los sistemas eléctricos y la estabilidad térmica del cohete. Todas las comunicaciones entre la tripulación, el centro de lanzamiento en Florida y el control de misión en Houston han sido probadas y confirmadas. En resumen, a T-90 minutos, Artemis II alcanza sin contratiempos, la tripulación está lista, Orion está configurada y el SLS continúa estable mientras nos acercamos a la fase crítica del conteo. No estamos escuchando ningún problema significativo. Y en pantalla tenemos una vista espectacular del SLS. El cohete tiene una altura de 98.3 metros, casi tan alto como un edificio de 33 pisos. También podemos ver los dos cohetes propulsores sólidos que están pintados de color blanco, uno a cada lado. Estos cohetes laterales del SLS usan segmentos metálicos que volaron antes con el transbordador espacial. Fueron recuperados, reacondicionados y hoy vuelven a despegar como parte de este nuevo cohete SLS. Pero a diferencia del programa del transbordador, estos no van a ser recuperados del océano. Van a estar encendidos por 2 minutos durante el ascenso con un empuje de cada motor de más de 16.000 kilonewtons. Bueno, y la tapa central de color anaranjado en el medio. Ese color tan característico no es pintura. De hecho, la etapa central no está pintada para ahorrar peso. Lo que ven es el color natural de la espuma aislante que recubre el tanque. La etapa central alberga los tanques de propelente criogénico para los 4 motores RS-25. Los 4 motores están montados en la parte de abajo. Estos motores RS-25 usan propelentes criogénicos tan fríos que parecen ciencia ficción. El hidrógeno líquido está a unos 250 grados centígrados bajo cero y el oxígeno líquido a unos 180 grados centígrados bajo cero. Esa temperatura extrema los hace más densos y es lo que permite que el cohete genere la enorme potencia necesaria para despegar. Van a estar encendidos después del despegue por unos 8 minutos y cada motor tiene un empuje de más de 2.200 kilonewtons. Encima de la etapa central tenemos la etapa superior con un motor RL-10 que también utiliza propelentes de hidrógeno y oxígeno líquidos. Finalmente, en el tope del cohete está la nave Orion, el vehículo que lleva a los astronautas a la Luna. Debajo de ella va el módulo de servicio construido por los europeos que aporta energía, aire y propulsión en el espacio. Y en lo más alto está el sistema de escape durante el lanzamiento. Una torre con motores capaces de alejar la cápsula en milésimas de segundo si ocurre una emergencia. Bueno, en total, el SLS tiene un empuje de más de 39.000 kilonewtons. Regresamos contigo, Noelia. Muchas gracias, Hamilton. Y Hamilton va a estar enviándonos actualizaciones del lanzamiento, de las operaciones del lanzamiento a lo largo de toda nuestra transmisión. Y para quienes se acaban de sumar a nuestra transmisión, bienvenidos. Estamos en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, desde donde en poco más de 1 hora estaremos lanzando el vuelo de prueba Artemis II, la misión que marca el comienzo de los vuelos tripulados del programa Artemis. Nos acompaña Luis Saucedo, director interino de la Oficina de Integración del Vehículo Orion. ¿Tienes preguntas para Luis acerca de Artemis II? Mándanos tu pregunta etiquetando nuestras redes sociales y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas. Intentaremos responder tus dudas durante esta transmisión o en nuestras redes. Cuéntanos de dónde nos acompañas y con quién estás, y un saludo a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de México.
Hace apenas unas horas, la tripulación de Artemis II se alistaba para la misión. Aquí los vemos, el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Cook, los 3 astronautas de la NASA y el especialista de misión Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Aquí vemos cómo se colocaban su traje espacial hace apenas unas horas, un traje que además está hecho a medida para cada uno. Luis, ¿los astronautas usarán este traje durante toda la misión? Mira, no, Noelia, este traje es solamente usado el día del ascenso, que es el lanzamiento, y el día del reingreso, que es el último día. Aproximadamente una hora después se van a quitar ese traje y se van a poner ropa como la que traigo yo y el resto de los días. Y estos trajes son anaranjados por si acaso hubiera una emergencia y se requiere que las fuerzas de rescate los encuentren más rápido. Con ese color resalta y por eso es de ese color. Ahí está, no son los que estamos acostumbrados a ver que son blancos, ¿no? De las caminatas espaciales. Sí, estos son diferentes. Muy bien, además son muy interesantes estos trajes naranjas porque son un verdadero equipo de supervivencia para usar de ser necesario, ¿no? Cada traje cuenta con un salvavidas, una baliza de localización, linterna, silbato, entre otras herramientas. También estamos viendo en pantalla la sala de vestuario que es histórica, esta sala que está aquí en Kennedy, que la NASA usado en todas sus misiones tripuladas desde Apolo 7 en 1968, que fue la primera misión de astronautas del programa Apolo. Así que literalmente esta tripulación está siguiendo estas huellas. Es muy interesante también ver que cada astronauta tiene un técnico o técnica que está encargado de colocarles el traje y verificar que todo funcione correctamente. Los vemos aquí una vez listos. Los astronautas realizaron esta histórica caminata hasta su asiento en la nave espacial Orion. Los vemos ya con sus trajes espaciales, saludan a familiares, colegas y amigos que están por ahí cerca, a las cámaras que hacen posible que todos los estemos viendo en pantalla en este momento. Además, Luis, cada astronauta tiene un asiento designado dentro de Orion, ¿no? Hay un orden específico por el cual están caminando. Así es, Noelia. Cada uno entra en orden. Primero entra lo que es el comandante Reed. Él se va a sentar al lado izquierdo, igual que Victor Glover, es el piloto de la nave. Ellos dos están al lado izquierdo, donde están las pantallas de controles. Después entrará Christina y entrará Jeremy. Van a estar del lado derecho. Por cierto, Christina va a estar al lado derecho. Bueno, ya lo está. Ya lo está, muy cerca de lo que es la escotilla, y ella ayuda a los grupos terrestres a cerrar la escotilla que fue ya terminado hace rato. Muy bien, recordemos que estas imágenes que estamos viendo sucedieron hace apenas unas horas. Nosotros desde aquí, desde el centro Kennedy, pudimos verlos pasar en su astrovan, que les llaman, con sus escoltas camino a la plataforma de lanzamiento. Un momento muy bonito, sí. Aprendamos más entonces sobre esta misión de 10 días, la primera prueba de vuelo tripulada del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion de la NASA. La misión Artemis II valida el funcionamiento de sistemas que son cruciales para la futura exploración lunar y ayuda a preparar a la NASA para misiones humanas de larga duración a la Luna. Este vuelo sienta las bases para futuras misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. El día del lanzamiento, la tripulación se pone sus trajes espaciales, completa las comprobaciones finales y viaja en el vehículo de transporte de la tripulación hasta la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy. En el lanzador móvil, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS, de unos 98 metros de altura, tiene montada la nave espacial Orion y está listo para su viaje después de recorrer unos 6 kilómetros desde el edificio de ensamblaje de vehículos. El equipo de lanzamiento llena los tanques de propelente del cohete con más de 2.650.000 litros de oxígeno líquido e hidrógeno líquido y verifica el sistema de guía, las comunicaciones y la aviónica. A los T-12 segundos, arranca el encendido por quema de hidrógeno, seguido del encendido de los 4 motores RS-25. Cuando la cuenta regresiva llega a 0, los cables de servicio se retraen y Orion comienza su ascenso. El cohete, que pesa 2,72 millones de kilos, produce 4 millones de kilos de empuje. El 75% de este empuje proviene de 2 propulsores sólidos del cohete, que tienen una altura de 17 pisos. Unos 2 minutos después de que comience el vuelo, se liberan los propulsores, mientras que la tapa central continúa impulsando a Orion. Después de 3 minutos, se expulsan los carenados protectores alrededor del módulo de servicio, exponiendo los paneles solares de la nave espacial. 6 segundos después, es eyectado el sistema de escape durante el lanzamiento.
La tripulación llega a la órbita terrestre de forma segura y tiene la capacidad de abortar el vuelo, de ser necesario, utilizando los motores del módulo de servicio de Orion. Unos 8 minutos después del lanzamiento, se apagan los motores de la etapa central y Orion se separa de la etapa superior. Los paneles solares de la nave espacial se despliegan, proporcionando energía a Orion para su viaje de ida y vuelta a la Luna. Después de orbitar la Tierra durante 90 minutos, la etapa superior se enciende para elevar a Orion a una órbita terrestre alta. La tripulación y el control de la misión llevan a cabo una verificación de sistemas de casi 24 horas de duración mientras aún están cerca de la Tierra, para garantizar que todos los sistemas de la nave espacial funcionen correctamente. Una vez en la órbita terrestre alta, Orion se separa de la etapa superior, la cual luego sirve como objetivo para una demostración de operaciones de proximidad. Durante este ejercicio, los astronautas practican procedimientos de maniobra, acoplamiento y desacoplamiento, utilizando cámaras y las ventanas de Orion para evaluar el manejo y los sistemas de la nave espacial. Los datos recopilados durante estas pruebas verifican los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación, a fin de confirmar la aptitud de Orion para las operaciones en el espacio profundo. Aproximadamente 23 horas después del lanzamiento, Orion efectúa un encendido de motores para la inyección translunar, colocando la nave espacial en una trayectoria a la Luna de 4 días de duración. El recorrido de la tripulación se extenderá por más de 370,000 kilómetros. Durante el viaje, la tripulación de Artemis II continúa monitoreando los sistemas de la nave espacial y practicando procedimientos de emergencia, incluyendo el uso del refugio contra radiación a bordo. El recorrido de la tripulación se extenderá por más de 370,000 kilómetros, llevando a los astronautas alrededor del lado lejano de la Luna y convirtiéndolos en los primeros seres humanos en llegar a esta región en más de 50 años. Orion regresa a la Tierra en una trayectoria de retorno libre y eficiente en combustible. El módulo de tripulación se separa del módulo de servicio antes de ingresar en la atmósfera. 12 propulsores orientan a la nave Orion, la cual luego reingresa a la atmósfera a unos 40,000 kilómetros por hora. La desaceleración puede alcanzar 4 veces la gravedad de la Tierra, y el escudo térmico protege la nave espacial de temperaturas que rondan los 2.760 grados Celsius. Una sucesión de paracaídas se despliega para desacelerar el descenso de Orion. Después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros, Orion ameriza en el Océano Pacífico a unos 93 kilómetros de la costa de California. Los equipos de recuperación ayudan a los astronautas a subir a helicópteros, en los cuales son transportados al buque de recuperación, y Orion es devuelto al Centro Espacial Kennedy. Ahora conozcamos más acerca de uno de los miembros, de todos los miembros de esta tripulación. El comandante de Artemis II es Reed Wiseman, es originario de Baltimore, Maryland. Ya ha estado en el espacio una vez como ingeniero de vuelo de la expedición 41 a bordo de la Estación Espacial Internacional, de mayo a noviembre de 2014. Durante su misión de 165 días, Reed y sus compañeros de tripulación realizaron más de 300 experimentos científicos en áreas como la fisiología humana, la medicina, las ciencias físicas, las ciencias de la Tierra y la astrofísica. Además, establecieron un hito para la ciencia de la estación, al completar un récord de 82 horas de investigación en una sola semana. Reed también ocupó el cargo de jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022, y Reed tiene 2 hijas que vemos ahora en pantalla. Victor Glover es el piloto de Artemis II. Victor es oriundo de California. La NASA lo seleccionó como astronauta en 2013. En ese momento trabajaba como asistente legislativo en el Senado de los Estados Unidos. Su primer viaje al espacio fue en noviembre del 2020, cuando despegó como piloto de la misión SpaceX Crew 1 de la NASA. Esa fue la primera misión operativa del programa comercial de la NASA, que reanudó el lanzamiento de cohetes de Estados Unidos desde territorio estadounidense a la Estación Espacial Internacional, tras el final del programa del transbordador espacial. Víctor es capitán de la Marina de los Estados Unidos y piloto naval, y sirvió como piloto de pruebas acumulando más de 3.500 horas de vuelo en más de 40 aeronaves diferentes. Él y su esposa Diona tienen 4 hijos. Christina Cook es especialista de misión.
Es nativa de Grand Rapids, Michigan. Fue seleccionada para formar parte del cuerpo de astronautas de la NASA en 2013, la misma promoción que Víctor. Trabajó como ingeniera de vuelo en la Estación Espacial Internacional desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020. Durante ese tiempo, Cristina estableció un récord de vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días consecutivos en el espacio. También participó en la primera caminata espacial realizada íntegramente por mujeres. Antes de convertirse en astronauta, Cristina ayudó a construir instrumentos científicos espaciales y dirigió trabajos científicos de campo en algunos de los entornos más remotos del planeta. Sus aficiones incluyen el surf, la escalada, el servicio comunitario, hacer yoga, viajar y la fotografía. El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, que volará al espacio por primera vez, viajará a la Luna como especialista de misión en la misión Artemis II. Es oriundo de London, Ontario, y fue seleccionado como astronauta en 2009. Después de eso, trabajó como Capcom en el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston. Capcom significa comunicador de la cápsula y es la única voz directa que se comunica con los astronautas en el espacio. También participó en ejercicios de entrenamiento, como vivir en el fondo del océano durante 7 días frente a las costas de Florida, Estados Unidos, para simular la exploración del espacio profundo. En 2017 se convirtió en el primer canadiense en dirigir una clase de astronautas de la NASA. Sus aficiones incluyen navegar, escalar rocas y andar en bicicleta de montaña. Jeremy y su esposa Catherine tienen 3 hijos. Luis, ¿has tenido la oportunidad de trabajar de cerca con los astronautas de Artemis II? Mira, sí, Noelia, de verdad he tenido el privilegio de estar con ellos en muchas juntas por varias horas explicándoles información de lo que es la nave que tenemos aquí enfrente de nosotros. También estuve en el buque de la Marina con Victor Glover cuando teníamos ensayos de la recuperación del vehículo en el Pacífico. La verdad te digo que son personas muy capacitadas, muy inteligentes, con muchas preguntas, mucha curiosidad, pero al mismo tiempo te digo que son personas muy, como se dice en México, campechanas. Siempre están dando las gracias a todos los equipos de ingenieros técnicos, dando las gracias por todo el trabajo que se está haciendo, porque ellos saben que todos trabajamos para que esta misión salga bien. Y te digo, tengo una anécdota que después de una de esas juntas que tuvimos, ellos querían tener una comida con nosotros, con nuestro equipo, y querían ir a comprar comida. Y le dije, no, yo les voy a cocinar. Entonces tuve la oportunidad de usar mi parrilla y hacerlo aquí lo que le llamamos un brisket, y estuvimos con ellos y compartimos esa comida. Fue un momento inolvidable, muy bonito. Qué honor, qué rico también. Bueno, y Reed, Victor, Cristina y Jeremy son sin dudas las estrellas de esta noche, pero detrás de la tripulación hay decenas de personas que contribuyen para que esta misión sea posible, ¿verdad, Luis? Sí, mira, te digo, hay muchos equipos de todos lados del país. Hay también muchas personas, como la Agencia Espacial Europea, que fabrica parte de lo que es Orion, y hay otros 60 países que están aliados al acuerdo Artemis, y claro, pues el astronauta canadiense. Entonces es un equipo que forma de muchas personas. Mucha colaboración. Mucha colaboración. Exacto. Bueno, y la misión Artemis II llevará a estos 4 astronautas más lejos de la Tierra y más cerca de la Luna de lo que cualquier ser humano ha estado en más de medio siglo. Aprendamos más sobre la tripulación, ahora de primera mano. The moon, to me, it's the thing that connects me together with all the other humans in my life. We can all look up and see that moon, and it's always changing. My name is Reed Wiseman. I'm the commander of NASA's Artemis II mission around the moon. I grew up in a little town just north of Baltimore, Maryland. There was a National Guard base nearby my house, and there were A-10 aircraft that would fly over every now and then. I just would look up at them and be like, man, I want to be up there. I want to go do that. And that just started to grow and grow and grow. I think anybody who accomplishes something that they set their mind out to, there's no one thing that does it for them. It's a combination of everything. I mean, being given the freedom to make excursions and fail every now and then and regroup and carry on, I think all those things come together in the end. There have been challenges all throughout my life. By far the biggest challenge was losing my wife in 2020 to cancer, and now raising 2 daughters. It is not easy. Being an only parent, trying to work a full-time job, and raising 2 kids is something that I think about every single day. I'm very proud of the work I've done. I haven't always done it well, but I've always shown up and tried as hard as I possibly can. I do wonder what it's going to be like when we are really far from Earth and can see it. The sensation of being so far away from everything that you know. My name is Victor Glover, and I'm the pilot for NASA's Artemis II mission around the moon.
When I was in 4th grade, I was 10 years old, and that's when the Challenger accident happened. And it helped me understand how the general public felt about the astronaut corps. These are the people that we want to be. The biggest fear that I've had to overcome in my life is doubting myself. Going to college when no one in my family had gone to college was a huge risk. I think addressing that self-doubt was a part of, swinging for the fence. Apollo is known for sending humans to the moon. Artemis has an opportunity to continue the Apollo story, but I actually think it's important for this story to stand on its own. When you look at our spaceship, you can see parts that were designed, built, and integrated in another country. When you look at our crew, you see that our crew is international. There are also men and women. And I just think that makes the story even richer. I don't use the word excited because I'm focused. This is very serious and it's very risky. If we go out there and we're successful and we can pass that baton on to Artemis III, that's something to really be excited about. I tell a story, which is one that my dad told me before the Apollo missions when he was just a very little boy. He was looking up at the moon with his mom, and his mom said to him, "Don't worry, Ronnie, we'll never get there." Fast forward maybe 70 years later, it's his daughter that's actually going there. My name is Christina Cook, and I'm a mission specialist for NASA's Artemis II mission around the moon. When I look back at my dreams as a kid, I definitely never thought I would actually get here. I loved things that made me feel small. I loved looking at the night sky, or I loved the ocean. I loved how they made me feel and what they made me think about, and the vastness of the universe and how much out there was to learn. To me, the moon, it represents history. It is a witness plate. Every single person has looked at the moon. We see the same moon. That's something really special. It's just the epitome of something that's in each of our hearts, but that's also represents exploration and reaching. I have this very distinct memory of seeing an image of an astronaut standing on the moon, and I know it had a huge impact on me that humans had walked on the moon. My name is Colonel Jeremy Hansen. I'm an astronaut with the Canadian Space Agency, and I'm a mission specialist on NASA's Artemis II mission around the moon. I grew up on a farm outside of London, Ontario. I had a treehouse. I had a vivid imagination, and I changed my treehouse into a spaceship. I made all these dials and controls, and I was exploring space in my imagination. I believe that we all have gifts to contribute, and the goal is adding positively to humanity's existence. I love it when humanity sets big goals, like sending humans to the surface of the moon with an eye to eventually going to Mars, because when we do that, we can bring together the world. I've also learned from my indigenous mentors that they refer to the moon as Grandmother Moon, because Grandmother Moon is responsible for the water in their community. And I think that's a really beautiful thing for us as we go back to the moon, to think about all the different cultures around the world and how they view the moon differently, because we all share that same moon in the night sky. Ya estamos a aproximadamente 1 hora y 1 minuto del lanzamiento y hemos recibido ya varias preguntas de nuestra audiencia. Vayamos con una, Luis, si te parece. Claro. Clara, desde Uruguay, quiere saber una pregunta muy importante. ¿Qué van a comer los astronautas durante el viaje? Bueno, mira, la comida es algo que ellos escogen. Tienen un menú que incluye pechugas de pollo, pechugas de cordero. Claro, siempre en todos los viajes casi tortillas. Y yo sé que hay tortillas incluidas en ese menú. Y también la otra cosa que sé que hoy hay comida de Canadá, porque Jeremy quería comida que él está impuesto a comer. Ellos pueden elegir un poquito. Ellos tienen un poquito de opción para escoger. Y entonces toda esa comida está preparada, no la comen como uno o yo en un plato, ¿verdad? Que está servida. Está empaquetada en paquetes porque tiene que proteger el valor nutricional, las calorías. Pero al mismo tiempo esta nave no tiene refrigeración, tiene que aguantar la temperatura del tiempo del regular, pero que al mismo tiempo guarde su nivel nutricional. Y también hay galletas, café, batidos diferentes, pero bueno, hay unas que están comidas embolsadas en secas o deshidratadas y que tienen que usar el agua potable. Hay un sistema de agua potable que se conecta y ahí se hidratan y después pueden comérsela. Bueno, están cubiertos entonces. Están cubiertos, claro, sí. Vayamos ahora a una nueva actualización de las operaciones de lanzamiento con Hamilton Fernández.
Muchas gracias, Noelia. Bueno, ahora nos encontramos a menos de una hora del lanzamiento. El conteo continúa sin pausas. El equipo está aprovechando este tramo para completar las últimas verificaciones de comunicaciones, de los trajes de los astronautas y de todos los sistemas antes de llegar a la pausa crítica de T-30 minutos. Y justo a los T-30 minutos vamos a entrar en una pausa del conteo que es planificada. Noelia, estas pausas planificadas o holds, como los conocemos en inglés, son momentos programados dentro del conteo regresivo en los que el reloj se detiene a propósito. No son por fallas ni por problemas, son una parte normal del proceso. Estas pausas permiten al equipo de lanzamiento revisar sistemas, confirmar el estado del cohete, la nave y la tripulación y asegurarse de que todo esté listo antes de avanzar a la siguiente fase del conteo. Una vez completadas las verificaciones, el reloj se reanuda y el lanzamiento continúa según lo previsto. Y regresamos contigo, Noelia. Muchas gracias, Hamilton. Es muy emocionante estar en nuestro centro Kennedy en este momento tan especial. De hecho, nuestra compañera Estefanía Mitre estuvo conversando con algunas de las personas que han venido a ver el despegue de Artemis II, desde colegas de la NASA hasta familias que han viajado cientos o miles de kilómetros para estar aquí. Veamos. ¡Vamos, Artemis! ¡Vamos, Artemis! ¡Vamos, Artemis! ¡Vamos, Artemis! Así se vive el ambiente en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, donde hace más de medio siglo se dieron los lanzamientos de las misiones Apolo. Hoy queremos conocer cómo se siente la gente a unas cuantas horas de presenciar el despegue de Artemis II, el primer vuelo de prueba tripulado alrededor de la Luna del programa Artemis de la NASA. ¿Qué te puedo decir? No hay palabras para describirlo. Aparte de estar emocionadísima, estoy bien agradecida de poder ser parte de este equipo que ha trabajado tanto para llegar a este momento. Estamos abriendo el paso para las misiones de exploración espacial humanas en el futuro y pues es bien emocionante. No, yo era muy chiquito, no recuerdo el proyecto Apolo, más allá de todo lo que he leído, estudiado y por supuesto casi como que uno lo sabe de memoria. Pero el hecho de poder ver a 4 personas yendo a dar una vuelta a la Luna y volver es algo wow. Es muy esperanzador ver que regresamos a la Luna después de más de 50 años. Ya, quiero que se vaya y que regresen todos sanos y salvos. Como la humanidad se une para poder lograr algo tan grande y tan magno que nos une como humanos, y pues precisamente eso es lo más que me emociona, definitivo. Ser partícipes de esto es algo que no tiene nombre, es algo espectacular. Lo que conlleva a la humanidad, la cantidad de trabajo de miles de personas para que esto se produzca, creo que ahí uno empieza a acercar la ficha, como se dice, y entender lo que significa ir a la Luna. Algo que antes era un sueño de poder ver en libros, hoy día está de frente a nuestros ojos y para mí eso es la felicidad completa. Es una emoción increíble poder presenciar y poder hacer parte de la misión y añadir ese granito de arena para que se lleve a cabo. Vamos, Artemis, vamos para la Luna. Vamos, Artemis, y vamos de regreso, Noelia y Luis. A bordo de Orion van 4 astronautas, pero también hay un quinto pasajero no humano. Este pequeño peluche es un indicador de gravedad cero que resultó de un concurso de diseño a nivel mundial en 2025. La propia tripulación de Artemis II seleccionó a este diseño como el ganador. El diseñador es Lucas Ye, un niño de California que cursa segundo año de primaria. Lucas, de hecho, está aquí con su familia para ver el lanzamiento. El peluche fue fabricado en nuestro Centro Espacial Goddard en Maryland y ahora está a bordo de la nave espacial Orion, listo para acompañar a nuestros astronautas en su vuelo espacial. Pero, ¿qué es exactamente un indicador de gravedad cero? Nuestro astronauta Frank Rubio nos lo explica en este video. Hola, soy Frank Rubio, astronauta de la NASA. Y hoy quiero explicarles cómo, tras un despegue, los astronautas nos damos cuenta de en qué momento hemos llegado al espacio. Lo hacemos con la ayuda de una pequeña y sencilla herramienta, el indicador de gravedad cero.
Usualmente es un pequeño objeto, un peluche, algo que es especial para la tripulación, que se lleva en la nave espacial y colgamos de alguna parte de la nave. Y al llegar a través del espacio, sabemos que estamos ya en la microgravedad, porque ese peluche empieza a flotar un poco. El otro aspecto que tienen es que nos da una conexión a nuestra familia, a nuestro pueblo. La información que nos da el indicador es que nos dice cuándo hemos llegado al espacio. Entonces es el momento en que se para el impulso del motor principal y por eso deja que empiece a flotar el CGI. Yo volé con una tripulación rusa, entonces usualmente todos hablamos y platicamos de qué va a ser. Lo único que no puede ser muy pesado y tiene que ser un poco pequeño porque claro, no hay mucho cupo adentro de la nave. Como mis compañeros eran rusos, ellos eligieron un peluche que se llama Cheburashka. Es parecido a Topollillo, si tú sabes el ratoncillo, es casi igual que ese. Entonces, para ellos, para su país, es algo muy especial y por eso usamos a Cheburashka. Hay unos que prefieren que sea un poco más fácil saber a dónde está y la cuelgan, y otros que prefieran pasarla o tirarla entre uno mismo y es un poco más como juego. Fue una emoción grande porque al fin uno sabe que ha llegado al espacio. Entre toda la tripulación empezamos a dar high fives sabiendo que había sido un éxito nuestro lanzamiento. Yo en realidad tenía un pequeño peluche en mi bolsillo que se llamaba Chimpo. Es un pequeño peluche que mis hijos habían usado por casi 20 años y lo puse en mi bolsillo. Aunque no lo usamos, yo sabía que estaba conmigo y tenía esa conexión con mis hijos mientras estábamos en el espacio. Como acabamos de ver, los indicadores de gravedad cero pueden ser muy tiernos, pero tienen una finalidad práctica. Cuando empiezan a flotar, indican a la tripulación que han llegado al espacio. Luis, ¿qué más sucede dentro de la cápsula Orion una vez que deja la Tierra? Sí, claro, Noelia. Mira, voy a usar este modelo para explicar que ya llegando al espacio, después de que nos separamos del cohete, hay sistemas de sustento vital que son en esta parte del módulo, y van a estar verificados por los astronautas y también el equipo de control de Houston. También la otra cosa que van a hacer es quitarse esos trajes de los que mencionamos y también desarmar los asientos que vimos hace rato que ocupan mucho espacio, los hacen a un lado y los guardan. Y un paso muy importante es probar el inodoro. Muy importante. Muy importante. Sí, es un sistema nuevo que está incluido en esta parte de la nave. Ahí será verificado. Ya si todos estos sistemas están bien, también vamos a estar checando estos paneles solares. Se van a abrir en la órbita y estos paneles solares van a capturar la energía del sol para generar la electricidad que necesita todos los sistemas y alimentar todos los sistemas eléctricos. Si todo está bien en la primera órbita, en las segundas dos órbitas, vamos a encender el motor que ves aquí abajo, es el motor principal, y ese motor encendido nos va a llevar a la Luna. Muy bien. Bueno, y recién hablábamos de un quinto pasajero, pero lo cierto es que a bordo de la nave espacial Orion van también millones de nombres de personas de todo el mundo que se anotaron para acompañar este viaje de manera simbólica. Nuestra campaña Envía tu nombre alrededor de la Luna reunió más de 5 millones de nombres que van grabados en una tarjeta de memoria a bordo. De hecho, esta tarjeta está cosida dentro del peluche indicador de gravedad cero. Luis, yo mandé mi nombre y el de mi familia. ¿Tú enviaste el tuyo? Yo también tengo mi nombre ahí en la nave, con el RISE, pero tengo algo un poquito más especial. Cuando nos dieron los 4 teléfonos de los astronautas para procesarlos y certificarlos para el vuelo, tuvimos la oportunidad, yo y mis compañeros, de grabarnos videos y mandarles saludos a los astronautas. Entonces, cuando llegan al espacio y saquen sus teléfonos celulares, van a ver sus imágenes y sus videos. Ahí nos van a ver como sorpresa, mandándoles saludos y buenos deseos. Qué linda oportunidad, sí. Y sin duda se van a llevar una grata sorpresa cuando lo vean. Y ustedes enviaron sus nombres, compártanos sus tarjetas de embarque virtual en nuestras redes sociales.
Hay otro elemento que ha sido diseñado solo para esta misión y que guarda un simbolismo especial, el parche de la misión. Aquí lo vemos en pantalla. La tripulación diseñó esta insignia y la reveló en abril de 2025. Aquí la luna representa el destino de nuestra exploración, centrada en el descubrimiento de lo desconocido. La Tierra representa nuestro hogar y la perspectiva que obtenemos cuando miramos hacia el planeta que compartimos. La órbita de la luna alrededor de la Tierra destaca las misiones que han permitido a la NASA establecer como objetivo esta presencia a largo plazo en la Luna y más adelante en Marte. Luis, ¿qué te parece esta insignia? Mira, pues me encanta tanto, Noelia, que siempre lo traigo puesto. Tengo muchas prendas con este parche y tiene un mensaje muy significativo, que usaran la letra A de Artemis y los dos números romanos, el número 2, para ponerlos juntos y decir all, como diciendo, eso es en inglés, todos. Este es un mensaje que ellos quieren mandar, que todos vamos a la luna, todo el mundo va con ellos. Totalmente. Y los 4 astronautas de Artemis II ya están extremadamente familiarizados con la nave espacial Orion, a la que han llamado Integrity o integridad en español. Luis, tú tuviste la oportunidad de ingresar a la nave como parte de tu trabajo. Más allá del aspecto técnico, ¿qué te hizo sentir entrar en este vehículo que está por hacer historia? Sí, mira, entré a la nave varias veces cuando estaba en proceso. Y bueno, no tenía todos los sistemas que vimos hace rato ya con la tripulación en ella, pero yo sabía que estaba en una nave espacial que iba a hacer historia, y verla ahorita ahí es algo especial, pero al mismo tiempo te digo que no es muy grande, es más o menos del tamaño de 2 minivans juntas, y lo que estaba yo pensando es que estar ahí 10 días con otras 3 personas sin poder salir, pues de veras que necesitas preparación para hacer eso. Realmente que sería toda una experiencia. Sí. Y hace varios meses conversamos contigo, Luis, para aprender más acerca de esta nave espacial y tu trabajo con ella. Veamos. La misión de Artemis II es muy importante porque la misión de Artemis I no tenía tripulación. Esta nueva misión incluye astronautas y una tripulación, y nos da una oportunidad de hacer pruebas en todos los sistemas que se han añadido. Soy subgerente del módulo de tripulación y del módulo de servicio del programa de Orion. En ese cargo, las responsabilidades más importantes es el diseño, la fabricación y la prueba de todos los componentes que se integran al parte de Orion. Tenemos ingenieros en diferentes centros de la NASA y somos encargados de la producción de la nave que esté lista para apoyar todas las funciones necesarias en la misión. Orion es la nave espacial que tiene más capacidad que ninguna otra nave. Tiene sistemas que pueden tener 4 tripulantes y llevarlos a la Luna, regresarlos con una velocidad alta después del regreso de la Luna. El modo de la tripulación tiene sistemas de apoyo vital y hay sistemas de navegación para controlar la nave, y hay otros sistemas también como los inodoros, que es un sistema nuevo, sistemas para calentar su comida y tener agua potable. El módulo de servicio está construido por la Agencia Espacial Europea. Tiene los sistemas de propulsión, los sistemas de oxígeno, nitrógeno, tanques de agua y sistemas eléctricos que son vitales para la ejecución de la misión de Artemis II. Después del lanzamiento, tengo la gran oportunidad de estar en el barco de recuperación en el Pacífico con la Armada de Estados Unidos y ser parte de ese equipo que va a recuperar la nave después de completar la misión y el aterrizaje en el Pacífico, y empezar las investigaciones y las evaluaciones del vehículo después de que regrese de esa misión. Y gracias a la nave espacial Orion, los astronautas de Artemis II van a tener acceso a vistas espectaculares durante su viaje. Pero este vuelo espacial es muchísimo más que un paseo de otro mundo. Es una oportunidad única para llevar a cabo investigaciones científicas. Por ejemplo, los miembros de la tripulación de Artemis II serán sujetos de estudio para ayudar a nuestros científicos a comprender mejor cómo el entorno del espacio afecta al cuerpo humano. En este video les cuento más sobre la ciencia a bordo de Artemis II. Veamos. Artemis II es el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis. 4 astronautas orbitarán la Luna a bordo de la nave espacial Orion y luego regresarán a la Tierra. Pero no se trata solo de un vuelo de prueba. También estaremos llevando a cabo una gran labor científica que allanará el camino para futuras exploraciones con seres humanos en la Luna y en Marte. Durante Artemis II realizaremos una campaña de investigación y ciencia muy emocionante.
Esta nos ayudará a comprender el entorno del espacio profundo y cómo este afecta a nuestros astronautas, nuestros sistemas y la vida en general. Y vamos a contemplar de cerca el lado lejano de la Luna, por primera vez en 50 años. Echemos un vistazo a algunos de los experimentos científicos que volarán a bordo de Artemis II. El programa de investigación sobre seres humanos incluye 3 estudios dentro de la misión de Artemis II, medidas estándar que se enfoca en la salud y cómo se ve afectada utilizando una variedad de medidas como por ejemplo muestras de sangre, de saliva, pruebas psicológicas y el equilibrio, biomarcadores inmunológicos que estudia nuestro sistema inmunológico, utilizando y analizando la saliva seca preservada en un papel especial para poder examinar las hormonas del estrés, el ADN viral. Y Archer, un estudio que se enfoca en el sueño, el rendimiento y el movimiento de los astronautas para poder ver cómo ellos están desenvolviendo en un entorno tan confinado durante toda su misión. Estos 3 estudios nos van a ofrecer una oportunidad sin precedentes para nosotros poder entender cómo se ve afectada la salud y el rendimiento humano al viajar al espacio profundo. Pero eso no es todo. Los astronautas de Artemis II también participarán en un experimento para estudiar cómo reaccionan sus células ante los factores estresantes del espacio profundo. El estudio se denomina Avatar, por las siglas en inglés de respuesta análoga de tejidos virtuales de astronautas, y utiliza una nueva tecnología de vanguardia, la de órgano en un chip. Recogeremos muestras de cada uno de los astronautas y fabricaremos órganos en un chip a partir de los mismos astronautas. Así, cada miembro de la tripulación tendrá su propio avatar a bordo. Mediante estos modelos de órganos en un chip, podremos evaluar los efectos de la radiación del espacio profundo y el entorno de microgravedad en nuestros astronautas. Esto nos ayudará a prepararnos para futuras misiones tripuladas a la Luna y a Marte, al tiempo que contribuirá al avance de la medicina aquí a la Tierra. Pero la investigación del cuerpo humano no es la única que tendrá lugar a bordo. Nuestros astronautas también recopilarán datos científicos de la Luna y pondremos a prueba las operaciones de las misiones científicas y su integración en el control de vuelo. Hay mucho que aprender sobre la Luna, en nuestro vecino celestial más cercano. La tripulación va a estar haciendo observaciones. Esas observaciones son bien importantes para científicos alrededor del mundo. Esas observaciones serán fotografías con cámaras en la mano, serán anotaciones, serán dibujos y también serán notas de voz. Se van a estar grabando la voz y van a estar describiendo todo lo que vean en la superficie de la Luna. Los astronautas estarán trabajando como científicos. Tenemos astronautas, pero también científicos aplicando esa ciencia que estudiaron aquí en la Tierra y también adquiriendo datos, toma de datos importantes que nos ayuden a entender cómo se forma la Luna, preguntas generales sobre la Luna y también ayudarnos a próximas futuras misiones. Al igual que Artemis I, Artemis II también contará con un conjunto de sensores de radiación dentro de la cápsula Orion. El objetivo es que podamos comprender y apreciar plenamente el entorno de radiación que los astronautas y sus avatares van a experimentar en este viaje de 10 días alrededor de la Luna. A bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de Artemis II, también viajarán 4 CubeSats de países socios. Estos satélites del tamaño de una caja de zapatos serán liberados de la cápsula Orion y realizarán sus propias investigaciones, que complementarán las futuras misiones de Artemis. Mientras nos preparamos para enviar seres humanos a la Luna y más adelante a Marte, la ciencia es un pilar fundamental que hará posible la exploración futura. Vamos, Artemis. Luis, cuéntanos más acerca de estos pequeños satélites, los CubeSats, ¿no? ¿Dónde van a estar colocados? Mira, estos satélites, ya después de que se separa lo que es la nave del cohete, están integrados en la parte superior, en la tapa superior del cohete. Después de la separación, esos son liberados y cada uno de esos satélites mini CubeSats se van a su propia órbita para estar transmitiendo información a los científicos en la Tierra. Esos CubeSats se quedan en el espacio. No son como la nave que ves aquí que va a reingresar a la Tierra. Entonces, eso es la diferencia entre los dos. Bien, y si bien los objetivos de estos satélites no guardan relación con los objetivos de la misión Artemis II, sí nos pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión del entorno espacial. Cada uno de esos 4 CubeSats fue desarrollado por una agencia espacial diferente. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, la CONAE, la Administración Aeroespacial de Corea del Sur, la Agencia Espacial Saudita y la Agencia Espacial Alemana. Ahora estamos a cerca de 40 minutos del lanzamiento y Luis, nos siguen llegando preguntas de la audiencia. Sí, claro. ¿Estás listo? Listo. Bueno, aquí un usuario de Instagram pregunta ¿qué parte de la nave Orion ha sido la más difícil de diseñar?
Mira, sin duda alguna que es el módulo de tripulación, que es esta parte de la nave. Ese sistema, este módulo tiene muchos sistemas. Tiene el sistema de navegación, el sistema de sustento vital, y la cosa que lo hace un poquito más complicado es que tenemos que interactuar con los astronautas. Y muchas veces cuando estábamos diseñando las pantallas de control, cada uno tenía su preferencia de cómo se vieran todos los sistemas. Entonces eso requirió un poquito más de tiempo. Y también el sistema de inodoro, que es algo un poquito más complicado. Todo vive en esta parte. Entonces, sin duda, el módulo de tripulación es el más complicado. Y un gran desafío además en comparación con Artemis I, que no llevaba tripulación a bordo. Sí, esa es la diferencia de esta nave, que lleva una tripulación y todos los sistemas para el sustento vital. Bien, bueno, tenemos otro usuario de Instagram que primero nos manda saludos desde Ecuador y te pregunta cómo funciona el sistema de energía de la nave camino a la Luna. Sí, mira, ya que estemos en el espacio, había mencionado hace ratito que estos paneles se están abriendo en el espacio y capturan la energía del Sol, la convierten en energía eléctrica y suplementan todo el sistema. También tenemos 4 baterías muy grandes que se usan cuando la nave no está expuesta al Sol. Entonces esas baterías entran y producen y distribuyen la energía necesaria para todos los sistemas. Muy bien. Bueno, Andrés desde España nos manda también sus saludos y pregunta si es cierto que algunos de los motores R25 ya han sido usados en los transbordadores espaciales. Sí, bueno, esas motores que estás hablando están en la parte del cohete, no los tengo aquí, pero sí, esos son los mismos motores que se usó en el transbordador espacial Space Shuttle y eran reusados. Entonces hay una línea de motores que se están reusando para estas misiones. Muy bien. Néstor Cano te dice, hola Luis, ¿cómo se medirán los niveles de radiación solar dentro de Orion? Sí, mira, esta nave está diseñada con protección de radiación, porque una de las cosas que cuando vamos más allá del espacio cerca de la Tierra ya no tenemos la protección de los campos de la magnetosfera. Magnetosfera, muy bien. Entonces ya cuando salimos y nos acercamos más a la Luna puede haber radiación, rayos de tormentas de radiación que vienen del Sol. Esta nave viene con más protección que lo que es la nave Apolo. También hay instrumentos que viene, por cierto, de la compañía, una compañía alemana. Entonces, también se está mandando la señal diciendo si hay alguna tormenta que viene, y al mismo tiempo cada uno de los astronautas tiene dosímetros que los van a tener puestos por los 10 días de esta misión, y si acaso hubiera una tormenta que no era esperada, hay un protocolo que se van al centro de la nave y se protegen con materiales que están en la nave. El objetivo es tener suficiente material entre la línea de radiación y los cuerpos. Entre más material se pongas entre esas dos áreas, más protección tienen los astronautas. Entendido. Otro usuario nos pregunta si van a aterrizar a la Luna, y si no es así, ¿cuál es el objetivo de la misión? Mira, esta misión no va a aterrizar en la Luna, va a ser un sobrevuelo por el lado lejano de la Luna, y los objetivos es obtener mucha información y del funcionamiento de todos los sistemas que están volando por primera vez o segunda vez, y también el control de la nave. Vamos a hacer una prueba de proximidad con la etapa superior del cohete. Ya después de que se separe, nos vamos a acercar a ella de 300 metros a aproximadamente 10 metros. Y vamos a retirarnos una vez más y acercarnos, así para entender con mucha fidelidad el control de la nave. Cuando uno manda una señal por manual, hay motores propulsores que se ven aquí en este modelo, que se encenderán y van a hacer la rotación de la nave. Entonces queremos ver si los modelos que tenemos para hacer la programación de las futuras misiones tienen alta fidelidad, y ya con un experimento como un objetivo en el espacio no hay comparación. Tener esa información y basar nuestros modelos en esa información sería muy, muy importante, muy crítico. Todos estos objetivos nos van a informar al siguiente paso de la siguiente misión. Bueno, y los astronautas van a estar, como decía, sobrevolando el lado lejano de la Luna, sí, con sus cámaras, describiendo lo que ven. Contanos, por favor, ¿qué es lo que van a estar observando? Sí, mira, primero que nada te voy a mencionar también que
una forma de imaginarte del tamaño que van a ver la luna es como tener una pelota de baloncesto, estirar tu brazo y ese es el tamaño que van a ver toda la órbita, digamos. Toda la órbita. Y están en muchas conversaciones con los científicos de la luna porque cada día que lanzamos cambia un poquito los objetivos. Uno de los objetivos que tienen precisamente es ver el color de los materiales que están del lado, porque una cosa, no sé si ya le habíamos mencionado, nunca ha habido ojos viendo ese lado del lado lejano de la luna. Hay habido satélites, pero ojos humanos no. Es la primera vez. O sea que saben un poquito de geología también, o bastante. Mini geólogos. ¿Qué más les gustaría saber? Mándanos tu pregunta etiquetando en nuestras redes sociales y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas. Haremos lo mejor posible para responderlas en vivo o en nuestras redes. También cuéntanos en comentarios desde dónde nos están mirando y con quién. Durante el vuelo de Artemis II, la nave espacial Orion y nuestro centro de control de misión en Houston se van a estar comunicando constantemente. Luis, ¿nos puedes contar acerca de cómo son posibles estas comunicaciones? Claro que sí. Mira, la NASA usa la red del espacio profundo, que está basada en 3 localidades con antenas enormes de aproximadamente 70 metros de diámetro. Hay una en España, está otra en California y otra en Australia. Entonces están en lugares estratégicos para tener siempre comunicación directa con la nave cuando se va lejos de la Tierra. Y digo casi siempre porque ya sabemos, va a estar programado que cuando pase la nave Orion por el lado lejano de la luna, no va a haber comunicación directa, va a ser aproximadamente 40 minutos sin comunicación. Entonces los astronautas van a tener 40 minutos de silencio sin que nadie los moleste para observar y disfrutar la visión de la luna y completar los objetivos que los científicos que ya han designado. Una pausa en las comunicaciones que además está planeada anticipada, sí. Y van a estar tomando sus fotos, aprovechando para hacer todas estas observaciones. De silencio, sí. Y como decíamos, durante los 10 días de vuelo de Artemis II, no solo los astronautas a bordo van a estar muy ocupados. El centro de control de la misión en nuestro centro Johnson en Houston liderará las operaciones de la misión. Luis, cuéntanos cuál será tu rol desde Johnson durante esta prueba de vuelo. Mira, después de este vuelo, si todo sale exitoso, me voy directo al centro espacial de Houston, ahí en el Johnson Space Center. Voy a estar ahí 2 días y de ahí me tengo que viajar a las costas, a San Diego, porque tengo el privilegio de estar con el buque de la Marina que va a encargarse de la recuperación de la nave después de la misión, después del amerizaje del día 10 de esta misión. Entonces vamos a recuperar esa nave después de extraer a los astronautas, los vamos a poner en el buque y vamos a empezar las evaluaciones de los sistemas después de la nave, de la misión de 10 días. Vamos a sacar los experimentos, cosas personales de los astronautas y por empezarlas a procesar mucha información y mandarla a Houston para que sea procesada un poco más y muchas imágenes que vamos a estar poniendo en las redes sociales y compartiendo con todo el mundo. Qué emocionante ver a la nave espacial Orion enseguida de su regreso a la Tierra, además. Sí. Y bueno, estuvimos conversando, les cuento, hace un tiempo tuvimos la oportunidad de conversar con Liliana Villarreal, quien dirige las operaciones de aterrizaje y recuperación de Artemis. Veamos. El momento que podría ser el más desafiante de la misión para nosotros es esperar el amerizaje después de que el vehículo entre a la atmósfera. Yo lidero el equipo responsable de recuperar a la tripulación y la cápsula tras su amerizaje en el Océano Pacífico al regreso de su viaje alrededor de la Luna. En los últimos años, nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito. Mientras Orion ingresa a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá a la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25.000 millas por hora hasta unos 300 millas por hora. Y entonces su sistema de 11 paracaídas se desplegará en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave de 20 millas por hora para el amerizaje, a unos 60 millas de la costa de California. Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula. Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de la cápsula para asegurarse que no haya peligros presentes.
Los equipos van a estabilizar a Orion antes de que la tripulación salga de la cápsula en mar abierto. Los buzos también instalarán una balsa inflable llamada el porche delantero debajo de la escotilla lateral de Orion para ayudar a la recuperación de los astronautas de la cápsula. Cuando los 4 miembros de la tripulación están fuera de la cápsula, el porche delantero será reposicionado para permitir que los astronautas sean subidos individualmente a un helicóptero y llevados al buque. Se usarán 2 helicópteros para recuperar a la tripulación. Una vez en el buque, los astronautas serán llevados a un compartimiento de cuidados médicos para recibir una evaluación posterior a la misión antes de volar en helicóptero desde el barco de regreso a la costa o luego a Centro Johnson. Con la tripulación a salvo fuera de la cápsula, los equipos trabajarán en el remolque de Orion hasta la cubierta inundable del buque. Los buzos de la Marina asegurarán un sistema de líneas a la cápsula a través de varios puntos de conexión en un anillo para ayudar a remolcar a Orion hasta el interior del buque. Después que Orion esté en su soporte, se vaciará el agua de la cubierta inundable y después el buque comenzará su regreso a la base naval de San Diego. Por supuesto, este es un método de recuperación muy diferente al que utilizamos en las misiones del programa de Apolo, ya que este vehículo es más grande y pesado, por lo que lo hacemos a flotar dentro de un buque. Un gran saludo a Lili Villarreal. Luis, nos contabas que tú también vas a estar allí en San Diego para las evaluaciones iniciales de la nave Orion, pero ¿qué sigue después? ¿Qué podemos aprender de esta Orion que nos va a ayudar para futuras misiones de Artemis? Mira, aparte del sistema de sustento que mencioné hace rato, el sistema de navegación es muy importante. Ese sistema de navegación es crítico para después, las siguientes misiones, hacer un acoplamiento con las naves de aterrizaje. Entonces eso sería en el NUESTROS. Y hay otros sistemas también que se van a usar para verificar el comportamiento de los cuerpos de los humanos. Hay mucha información que va a salir de esta misión que nos va a ayudar para las futuras misiones. Vas a estar muy, muy ocupado entonces. Mucha información que procesar, sí. Muchas gracias, Luis. Y hace un rato veíamos cómo este vuelo de prueba también servirá para evaluar el impacto de la radiación espacial en Orion. Luis, ¿de qué manera nuestra nave espacial está preparada para proteger a la tripulación de la radiación espacial? Sí, habíamos mencionado hace ratito que hay sistemas de alerta que están construidos por una compañía alemana, y los dosímetros que trae cada uno de los astronautas, y también hay paredes como el área del inodoro, donde hay un poco de material más grueso. Es una área donde se refugiarían si hubiera una tormenta solar que no se espera, que trae más radiación. Se protegerían con esto y con equipo que ya está incluido en la nave. Y desde tierra, durante el vuelo de Artemis II, la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica, o la NOAA, estarán trabajando juntas para monitorear constantemente ese estado del tiempo, ¿no?, en el entorno de la Tierra y la Luna, que está determinado principalmente por nuestro Sol. En esta colaboración participan el Grupo de Análisis de Radiación Espacial de nuestro Centro Johnson y la Oficina de Análisis de Meteorología Espacial Moon to Mars de nuestro Centro Goddard. Vayamos ahora a una nueva actualización con Hamilton Fernández. Muchas gracias, Noelia. Como habíamos anticipado, en estos momentos nos encontramos dentro de otra pausa del conteo. Esta pausa ha comenzado a los T-30 minutos y es una pausa totalmente planificada. Esta pausa le provee a todo el equipo de lanzamiento una última oportunidad de poder hacer todas sus verificaciones finales antes de entrar en el conteo final. Los ingenieros revisan los sistemas de propulsión, aviónica, comunicaciones, sistemas de navegación, todas las presiones y temperaturas y el estado de la cápsula Orion. Aquí también se ejecuta una revisión meteorológica crítica donde se evalúa los vientos de superficie, los vientos de altura, las nubes y la electricidad atmosférica. Si las condiciones climáticas no cumplen con todos los requisitos para el lanzamiento, esta pausa se puede extender. Por ejemplo, el lanzamiento no procede si la velocidad máxima del viento en el momento del despegue está por encima de 54 kilómetros por hora a una altitud de 40 metros, y tampoco procede si están por encima de 72 kilómetros por hora a una altitud de 140 metros. El director de pruebas de NASA es quien garantiza que todo esté listo para entrar en la fase automática del conteo.
Bueno, y justo ahora el director de pruebas de NASA ha dado su autorización para salir de la pausa del conteo. Esto significa que el conteo puede reanudarse. Y Noelia, ya se respira una concentración absoluta en el centro de control de lanzamiento aquí en Kennedy. La cuenta regresiva avanza y nuestros corazones se aceleran. Artemis II está a punto de despegar. Regresamos contigo, Noelia. Muchas gracias, Hamilton. Estas actualizaciones nos llegan en primer lugar desde el Centro de Control de Lanzamiento aquí en nuestro Centro Espacial Kennedy. Allí es donde los directores de lanzamiento dan la orden final para el despegue de las diferentes misiones. Tuvimos la oportunidad de aprender más sobre lo que sucede en el detrás de escenas con Mari Forrestel, asistente técnica de la directora de lanzamiento de Artemis. Echemos un vistazo. Ser parte de este programa es un sueño hecho realidad. Es muy grande, es más grande que todos nosotros. Y explorar el universo y explorar el espacio es parte de nuestra humanidad. Así que es una emoción ser parte de eso. Yo, como la asistente técnica de Charlie Blackwell Thompson, la directora de lanzamiento, voy a estar en la misma sala con ella, bien emocionante, y voy a estar apoyándola en todas partes de la operación ese día, de la cuenta regresiva, que es muy larga, y apoyo en todos los aspectos de las operaciones, antes del lanzamiento y después del lanzamiento. Vamos hacia la Luna, es muy complejo, la ventana se abre y se cierra a la Luna a diferentes partes del mes. Es un día muy largo porque no solamente es muy complejo como hacemos todas las operaciones de este cohete, que es uno de los cohetes más grandes del mundo. La ventana es casi 2 horas que tienes el chance de ir a la Luna. Así que es un día muy largo, un día muy emocionante y hay mucho trabajo. En los sistemas terrestres, una de las capacidades que tenemos nueva en Artemis II es que tenemos adición de un tanque grandísimo de casi 1.4 millones de galones de hidrógeno líquido para poder ayudarnos a tener más atentos de lanzar en ese periodo que les estaba explicando a ir a la Luna, que tenemos como 4 o 5 días nada más cada mes para poder ir. Mantener 4 personas vivas en una nave espacial como Orion es difícil, así que todos los sistemas que remueven el dióxido de carbono, que producen oxígeno, que tienen agua, que tienen el baño para los astronautas poder ir, todos son nuevos y todos tienen que estar funcionando perfectamente si queremos irnos de la Tierra. Cuando el lanzamiento ya ocurre, para mí estamos apoyando ahora a Houston, Mission Control. Ellos están encargados de manejar la misión desde que el cohete lanza. Y también es apoyar a nuestra directora de recuperación aquí en EGS, en Kennedy Space Center, Lily Villarreal. Ella está encargada y responsable de manejar toda la recuperación de esa cápsula cuando regrese a la Tierra. Así que estamos más en un papel de apoyar a otros equipos y también empezar las preparatorias para Artemis III. Ya ese trabajo está empezando encima de Artemis II, así que cuando ese cohete se lance y cuando esos astronautas regresen a la Tierra, vamos a seguir. Nada de relajar, tenemos Artemis III que prepararnos, así que hay mucho trabajo. Para nosotros este programa es nuevo, ¿verdad? Así que muchos de nosotros que estamos vivos hoy en día no pudimos vivir y disfrutar del programa Apollo, así que este es nuestro tiempo para explorar la Luna. Y Artemis es diferente, no solamente vamos a regresar a la Luna, vamos a quedarnos en la Luna, así que esto es el principio de algo muy grande para la humanidad. Un gran saludo a Mari Forrestel, que en este momento se encuentra muy cerca de nosotros en el Centro de Control de Lanzamiento, sin dudas con muchísimo trabajo. Artemis tiene el objetivo principal de instalar una presencia sostenida en la Luna y de llevar misiones con seres humanos a Marte en el futuro. Y estamos en el comienzo de este programa de exploración. Sí, mira, arrancamos en el 2022 con Artemis I, que fue una misión alrededor de la Luna sin tripulación y probamos muchos sistemas. En esta misión, como hablamos, es una misión con tripulación que nos va a dar mucha información de todos los sistemas nuevos. Artemis III será en el 2027 y es una misión en órbita baja, donde nos va a permitir hacer un acoplamiento con las naves comerciales de aterrizaje. Y Artemis IV es la misión que nos llevaría a poner humanos, astronautas en la superficie de la Luna.
Exactamente, recordemos que esta vez estamos regresando a la Luna para quedarnos y eso significa que también vamos a crear una base lunar, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Primero enviaremos rovers e instrumentos para aprender cómo movernos y operar en la superficie lunar. Luego, con todo lo aprendido, comenzaremos a construir una infraestructura donde nuestros astronautas puedan trabajar de forma regular, contando además con la ayuda de países socios como Japón. Y finalmente, nuestra gran meta, dejar de hacer visitas esporádicas a la Luna, para quedarnos en ella de forma permanente, con hábitats reales, vehículos especiales desarrollados junto a agencias espaciales socias y otros colaboradores internacionales. Y la persona que recientemente fue nombrada para liderar ese programa de una base lunar es nuestro ingeniero Carlos García Galán. Carlos también es miembro del equipo de gestión de Artemis II y hace unos meses conversábamos con él sobre este rol. Veamos. La campaña Artemis es la primera vez en la que vamos a mandar a 4 humanos a pasar por la Luna. Vamos a mandarlos más lejos que hemos ido nunca, incluso durante las misiones Apolo. Entonces me parece que es algo histórico. El equipo de gestión de la misión Artemis II, en la que yo participo, es un grupo de líderes de la agencia, de la NASA, que son responsables de tomar decisiones durante la cuenta atrás, hacia el lanzamiento y después durante la misión. Por ejemplo, en la cuenta atrás, antes de mandar la tripulación al cohete, vamos a evaluar el tiempo que hace, cuáles son el estatus de los sistemas del cohete y de la nave Orion, y vamos a tomar la decisión de mandar a los astronautas o no allí. Después, poner combustible es otra decisión que nosotros autorizamos. El primer día de la misión empezaremos una órbita de 24 horas alrededor de la Tierra, en la que queremos evaluar que todos los sistemas están bien para poder mandar a los astronautas a la Luna, que es un viaje de varios días. Si hay algún fallo, por ejemplo, tomaremos la decisión si queremos seguir con el plan de mandar a los astronautas a la Luna o hacer alguna otra misión alternativa alrededor de la Tierra. Bueno, yo en Artemis he estado trabajando desde el principio casi, más o menos 15 años. Empecé trabajando en el desarrollo de la nave Orion, después me pasé más a lo que es la integración de la nave y después terminé en Orion manejando el equipo que hace la integración del módulo de servicio europeo. En Artemis, llegar a la Luna es realmente solo el primer paso. O sea, queremos llegar, establecer bases, desarrollar tecnologías, aprender a hacer operaciones en el espacio profundo permanentemente, sosteniblemente, para aprender todo lo que necesitamos para ir a Marte. Yo creo que vamos a aprender cosas que no lo hemos hecho nunca. Eso es ahora mismo ciencia ficción y lo vamos a hacer realidad. Un gran saludo a nuestro colega Carlos García Galán y muchas felicidades por el nuevo cargo. Vayamos ahora a las últimas actualizaciones del lanzamiento. Gracias, Noelia. En los próximos momentos, la directora de lanzamiento Charlie Blackwell Thompson va a estar conduciendo su encuesta final a todos los ingenieros y expertos que están monitoreando cada uno de los sistemas del cohete SLS. Charlie es la primera mujer en ejercer esa función y fue la directora de lanzamiento también para Artemis I. Ella tiene la enorme responsabilidad de liderar todas las operaciones de la cuenta regresiva, supervisando cada paso del proceso previo al lanzamiento. Noelia, si surgieran problemas, la NASA podría detener el proceso de conteo, retroceder el reloj e intentar solucionar el inconveniente para hacer otro intento de despegue el mismo día. Un reinicio de este tipo tomaría unos 75 minutos. Mientras quede al menos esa cantidad de tiempo en la ventana de lanzamiento y el reloj no haya pasado los T-33 segundos, será posible un segundo intento de despegue. En estos momentos, los astronautas están cerrando las vísceras de sus cascos. Este paso es importante para ellos porque crea un sistema hermético dentro de sus trajes de astronauta. Se regula la presión interna del traje y se activa el flujo de oxígeno independiente dentro de los trajes. Esto asegura que sigan respirando aire seguro durante el ascenso. Una vez cerradas las vísceras, los astronautas ya no dependen de micrófonos ambientales en la cabina. Usan los micrófonos internos del casco, lo que mejora la claridad durante los momentos más ruidosos del lanzamiento. Y Noelia, algo más que quiero mencionar es que justo antes de que los motores se enciendan, van a ver que se activa el sistema de supresión acústica.
Esto lo van a ver como una enorme descarga de agua, con un flujo de 4 millones de litros por minuto. Es diseñada para absorber el sonido y las vibraciones del cohete según va despegando. También protege la plataforma del calor intenso de los motores. Sin este sistema, el ruido del cohete SLS sería tan intenso que podría dañar el cohete mismo y la plataforma. Regresamos contigo, Noelia. Muchas gracias, Hamilton. Y ya falta muy poco. El mundo entero está pendiente del lanzamiento de hoy, incluyendo a nuestros colegas de la NASA que quisieron compartir sus mensajes de buenos deseos para esta noche. Aquí algunos de ellos. Saludos, tripulación de Artemis II. Hola Reed, Victor, Cristina y Jeremy. Reed, Victor, Cristina y Jeremy, hola, y que sea una gran misión alrededor de la Luna. Les deseo un viaje maravilloso y seguro. Desde la oficina de planificación de la misión estaremos siguiendo sus objetivos de prueba de vuelo. ¡Feliz viaje! Les deseo un viaje seguro y una misión exitosa. Les deseo el mejor de los éxitos en nuestra misión y buen retorno a casa. Tus amigos en JPL, que tengan buen viaje a la Luna. Después te esperamos en Marte. Desde el ROI Mars Exploration Analog en JSC, Artemis II nos recuerda que nacimos para explorar. Gracias a ustedes, hoy la humanidad vuelve a soñar en grande. Buena suerte, Artemis II. Desde la antena 56 de la Estación Espacial de Madrid, estamos preparados para apoyar a los tripulantes de la misión Artemis II. ¡Nos vamos a la Luna! Enhorabuena a toda la tripulación de Artemis II, a todos los que lo han hecho posible y los que lo están haciendo posible. Enhorabuena, muchas gracias y mucha suerte. Ciencia a través de la exploración. Vamos, Artemis II. Desde los laboratorios de Kennedy Space Center. ¡Vamos, Artemis! Saludos desde Houston, Texas, hasta la Luna Artemis II. Llegó el día tan soñado. Vayan, vengan, no se detengan y saluden la Luna por mí. ¡Go, Artemis! Y les deseo mucho éxito y bendiciones. Espero que tengan ustedes y su grupo de operaciones mucho éxito en esta misión. Las misiones de meteorología espacial de la NOAA están dedicadas para proveer los datos y las observaciones críticas para pronosticar los eventos solares y proteger nuestra nación y los astronautas de Artemis. Vamos, Artemis. Saludos, Artemis, desde Goddard Space Flight Center. Artemis, ¿están listos para el lanzamiento? Porque nosotros ya lo estamos. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff. Desde la Tierra hasta la Luna los estamos apoyando. Vamos, Artemis 2. No podríamos estar más orgullosos de ser parte de la misión de Artemis II. ¡Buena suerte! Vamos, Artemis. Go Artemis and Godspeed. Nos vemos en Houston, Artemis II. ¡Vamos, Artemis! Vamos, Artemis. Vamos, Artemis. Qué video tan emocionante. Luis, ¿tienes tú también un mensaje para la tripulación y todos los equipos que han hecho posible Artemis II? Sí, Noelia, mira, este es el fruto de nuestro esfuerzo que ha sido un largo plazo, lleno de difíciles retos que solucionamos para llegar a este día. Ahora vamos a mostrar al mundo que esto es posible cuando nos ponemos nuestra energía y nuestro enfoque en grandes metas. Y este es el siguiente paso de la humanidad para la exploración del espacio. A Reed, Victor, Cristina y Jeremy, vamos a estar con ustedes cada segundo. Disfruten su misión y nos vemos en 10 días. Vamos, Artemis. Me sumo a ese saludo a la tripulación. Gracias por representarnos a todos en esta misión y buen viaje. Y ahora sí, el momento que todos hemos estado esperando. Pasamos al conteo final del lanzamiento de la misión Artemis II con 4 astronautas a bordo que iniciarán un viaje de 10 días que los llevará a la órbita de la Luna. Hamilton, adelante. Muchas gracias, Noelia. Bueno, y acabamos de escuchar de la directora de lanzamiento que estamos listos para proceder con el lanzamiento. We are go for launch. Sin embargo, mientras vamos a entrar a los menos 10 minutos, vamos a esperar tener una de esas pausas programadas y esa pausa va a durar unos 30 minutos. Así que vamos a escuchar el tech feed para obtener más información. To get to RT0 today. So when we get to about 50 seconds from now, we'll extend that hold. CVSE OTC. CVSE 400-290, looking to verify that we are configured for Ascent.
Yep, give me about 2 more minutes. I'm going to start CMA2 streaming. Copy. NTD COSE hold requested. Copy that. I have an LCC violation of O-CT-004, S-band transponder anomaly. This was a transient LCC violation, so transponder 1 had a demodulated SNR estimate that went down to 2 dBm when it should have been between 10 and 13. It is now back up to 12, but we did lose that for just a moment. It does not appear that we lost our bit sync or carrier lock, which would be indicative that we lost our lock with the vehicle. So at this point, recommendation would still be go. However, we do have a pre-planned contingency procedure if we want to look at that. But again, this is transient, so we're back in a nominal range. All right, let's see, LPE NTD. Yeah, we're not seeing that hit, so I guess the question for COSE, was that less than 3 samples? Was that below our persistence? Stand by, let me look. It did look like it did persist for several seconds on mine, but let me take a look at the number of samples. Could I get a repeat on the affected LCC, please? Yes, ma'am, that's going to be O-CT-004. Thank you. Yeah, us taking a look at the data right here, looks like that was a single sample. Yeah, copy that. RFTS does report that they also lost lock for about 5 seconds. So I would love to ask KUS and see if they also lost lock with the vehicle for any extended amount of period. And COSE, while we're doing that, these are 1/10 hertz measurements, correct? So we would have had to lose it for over 10 seconds to get a second sample? Yes, sir, that's correct. It is 1/10 hertz. Yeah, so from our perspective, the allowance is effectively up to 30 seconds, up to 3 samples based on the 1/10 hertz. This is not an LCC violation, I believe. Yes, sir, I would agree with that at this point. Copy that. We're checking with KUS on 232. I don't think they have 212 access. We're trying to verify, but it sounds like they have a loss of lock as well. About 2 seconds. Okay. And I guess for both KUS and COSE, do we have lock now? That's affirmed. We do have lock for COSE. Yeah, so from the integration console perspective, we did have a temporary loss there within the allowable, and per the requirement, let's go. And this is Houston Flight. We have lock and we have good telemetry here in GSE. And KUS is reported to they have good lock now. So with all of that, OSC then... Estamos acercando a la retracción de la plataforma de acceso de la tripulación. Esta es la plataforma que los astronautas usaron para entrar en la nave espacial Orion. Una vez se retrae, ya no hay más acceso físico a la nave. La tripulación estará comprometida para el lanzamiento. GLS is go for crew access arm retract. Y ahí va, el brazo de acceso de la tripulación ahora se está retrayendo, un proceso que toma unos 90 segundos. Esto es una señal visible importante de que avanzamos profundamente en la fase final de las operaciones del lanzamiento. En estos momentos varias cosas van a suceder simultáneamente. Comienza la presurización de los tanques de la etapa central, se arman las cargas pirotécnicas para el ascenso de Orion
y Orion comienza a utilizar energía interna. Y también termina el reabastecimiento de hidrógeno líquido de la etapa central. En unos momentos el sistema de escape durante el lanzamiento se va a activar y esperamos que el director de prueba de NASA le informe esto al comandante de la tripulación, Reed Wiseman. Este sistema le da la capacidad a la tripulación de escapar si algo sale mal en la plataforma o durante el ascenso. Si algo fallara, su motor de escape se enciende con una fuerza brutal, arrancando la cápsula Orion del SLS en un instante. Mientras la aleja del peligro, tiene unos pequeños motores que la estabilizan y la guían hacia una trayectoria segura. Es como un guardián silencioso diseñado para actuar solo cuando todo lo demás falla. Y ahora se activa el sistema de terminación de vuelo, que lo conocemos como FTS por sus siglas en inglés. Esto es un sistema requerido que permite a la Fuerza Espacial destruir el cohete si se desvía hacia una zona con población. Obviamente, la activación del FTS con los astronautas todavía en el cohete sería un escenario extremo y muy improbable. La cápsula de Orion utilizaría su sistema de escape para evitar que la tripulación esté en el cohete si el FTS se activara. GLS is go for FTS arm. GLS is go for LH2 high flow bleed check. Bueno, y en unos momentos la unidad de energía auxiliar de la etapa central va a ser activada. Esto le proveerá fuerza hidráulica para poder mover los 4 motores RS-25 del cohete. Ahora puede proceder la prueba de control vectorial de los motores, que está pautada para los T-2 minutos y medio. Aquí es donde verán los motores moverse. Los tanques de oxígeno líquido en la etapa central y la etapa superior ya están reabastecidos. La nube blanca que se ve saliendo del cohete es causada por el oxígeno gaseoso superfrío que condensa la humedad en el aire al ser ventilado. Dentro de poco, esa ventilación de oxígeno líquido de la etapa central será cerrada. GLS is go for purge sequence 4. Y ahora comienza la secuencia de purga de la turbomaquinaria con helio, para que esté lista para el encendido de los motores principales RS-25. Y comienza la prueba de control vectorial de los motores. Ya ven cómo se mueven.
GLS's go for upper stage to internal power. Y la etapa superior y los cohetes propulsores sólidos comienzan a utilizar energía de su batería interna. Y luego le sigue la etapa central, también utilizando energía de su batería interna. GLS's go for core stage to internal power. Termina el reabastecimiento de hidrógeno líquido de la etapa superior. Y allí vemos el cohete majestuoso bajo un cielo despejado. Un día perfecto, una escena que parece hecha para este momento. Tenemos la luna llena que ilumina el horizonte. Ese es nuestro destino. Todo está en calma, todo está listo. En tan solo unos instantes, el SLS romperá el silencio rumbo al espacio. GLS's go for ALS. Y ahora la computadora de vuelo de la etapa central inicia la secuencia automática de lanzamiento. El equipo de lanzamiento ya no puede reiniciar la cuenta regresiva. Si se detiene ahora, se termina el lanzamiento por hoy. En unos momentos vamos a ver el flujo de agua de supresión de sonido bajo la plataforma móvil. GLS's go for core stage engine start. Y los motores principales se van a encender a los primeros 6 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis II despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Reed, Víctor, Cristina y Jeremy ascienden llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente. Integrity, AMT high. Las lecturas indican que la presión en la cámara de combustión de todos los motores son normales. Estamos presenciando un lanzamiento exitoso del SLS desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Verdaderamente un lanzamiento espectacular. Hemos sentido las vibraciones en nuestro edificio desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Esto es una demostración impresionante de ingeniería, fuerza y propósito. En estos momentos los motores RC-25 estarán reduciendo un poco su empuje. Esto es una maniobra intencional para disminuir el estrés aerodinámico mientras la nave se acerca a Max Q. Max Q es el punto en la trayectoria donde el cohete va a experimentar la mayor presión dinámica en su estructura. Al bajar un poco la potencia, el cohete atraviesa esta zona crítica con mayor seguridad. Los motores están aumentando su fuerza de nuevo para continuar el ascenso hacia el espacio. Y casi exactamente en este momento los dos enormes cohetes propulsores sólidos laterales han consumido todo su combustible. Vamos a ver cómo se separan de la etapa central. Allí los tenemos. Van a caer en el océano Atlántico en unos 4 minutos adicionales. Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready. Copy all, Stan. Integrity, SM priming complete. SM priming complete. Y el cohete SLS ya ha superado la parte más densa de la atmósfera
y las cargas aerodinámicas han disminuido drásticamente. El sistema de escape de lanzamiento se separa del tope del cohete en una maniobra controlada, porque ya no es necesario para proteger a la tripulación. Se aleja del cohete y también va a caer en el océano. Houston integrity, good last jettison, great view. Copy jettison, Team Eco 8+02. Y en unos momentos también se van a soltar las 3 cubiertas que protegían. And Houston has you loud and clear on TODOS at the common line. Outstanding, Stan. We have you the same. Y ahora por primera vez Orion queda expuesta al entorno del espacio. En estos momentos los astronautas deben estar sintiendo que su recorrido en el cohete se vuelve más suave. Las vibraciones disminuyen, el ruido cambia de tono y la aceleración se vuelve más estable. Siguen sintiendo una fuerte presión contra el asiento, pero ya pasó la parte más fuerte del ascenso. A partir de aquí, el vuelo debe sentirse controlado y más suave mientras el cohete gana velocidad hacia el espacio. Outstanding, Stan. We see the same, and we have a beautiful moonrise. We're headed right at it. La etapa central continúa operando con eficiencia máxima. Los tanques de propelente se están vaciando rápidamente. Integrity, 3 engine press. Mientras el vehículo asciende, la masa del cohete va disminuyendo por el consumo del propelente. En este momento, nuestro vehículo va a necesitar solo 3 de los 4 motores. Las computadoras de control están programadas para apagar el 4º motor a propósito. Después que se apaga este motor, entramos en lo que se llama 3 Engine Press, donde se aumenta la presión de la cámara de combustión de los 3 motores que siguen encendidos, manteniendo el empuje requerido. Integrity, looking good at 6 minutes. El sistema de control va ajustando el empuje para mantener una carga estructural segura en el vehículo y también para mantener la aceleración dentro de un límite cómodo para los astronautas. Integrity, expect nominal shutdown. Integrity copies nominal shutdown. Bueno, y comienzan los preparativos para lo que conocemos como MICO, Main Engine Cutoff. Es aquí donde se van a apagar los motores RS-25 de la etapa central de manera controlada. Integrity, AOA open. AOA open.
Bueno, y tenemos Mico. La etapa central ha cumplido su función y en estos momentos la etapa superior se desprende del enorme tanque anaranjado y va a estar tomando el control para la siguiente maniobra orbital. En este punto la tripulación ya está oficialmente en el espacio. Bueno, y hasta aquí llegan mis comentarios. En unos momentos esperamos que la etapa superior se encienda un par de veces para ajustarse a su órbita correcta. Con Artemis II, la humanidad vuelve a extender su mirada hacia la Luna con propósito y determinación. Hoy hemos presenciado un momento que va a definir una nueva era. Y ha sido un verdadero honor compartirlo con ustedes. Bueno, que esta misión nos recuerde que el futuro no se espera, se construye. Y a los astronautas les deseamos un viaje seguro. Gracias por recordarnos que la humanidad avanza cuando alguien se atreve a dar el siguiente paso. Adelante Artemis II, siempre adelante. Regresamos con ustedes, Noelia y Luis. Muchísimas gracias, Hamilton, por traernos la narración de este momento tan espectacular que acabamos de presenciar en persona. Luis, ¿cómo te sientes? No tengo palabras, tengo una emoción tremenda, tengo un nudo en la garganta, mi piel chinita. No, un día increíble, inolvidable. Obviamente las imágenes son espectaculares, pero verlo en persona es realmente una experiencia sensorial porque se ilumina el cielo de tal manera y el sonido que se escucha, la vibración del suelo es impresionante y más aún saber que allá arriba están los 4 astronautas amigos, sí, en la nave espacial Orion que tanto trabajo le has puesto, sí, Luis. Increíble, increíble. No tengo otras palabras más que decirte eso. O sea, no puedo creer que estamos en este día. Llegó por fin. Fue muchos trabajos, muchos días y horas en el equipo por todos lados del mundo, con partes y sistemas que vienen de otros países. Y aquí está todo funcionando bien hasta ahorita. Se te están por caer las lágrimas, ya lo veo. Un poquito. Honestamente, vivirlo aquí además es como una experiencia colectiva realmente, porque la gente se reúne alrededor del reloj de la cuenta regresiva, donde se ve perfectamente el cohete a punto de despegar. Se escuchan gritos, la gente se abraza, llora, filma, obviamente saca sus fotos, pero es realmente un momento inolvidable. Increíble. Y lo cierto es que el lanzamiento de hoy pasará a los libros de historia e inspirará a muchas generaciones futuras. Luis, por favor, danos ahora un repaso de lo que va a suceder ahora. Mira, un repaso general será que vamos a estar 24 horas en una órbita cerca de la Tierra. Vamos a verificar todo el funcionamiento de los sistemas que son requeridos para la función de la nave y que nuestros astronautas estén bien. A las 24 horas vamos a encender el motor que tenemos aquí abajo. Y ese es la inyección lunar que nos va a mandar directamente a la Luna. Son 4 días para llegar allí. Ya va a ser el sobrevuelo por la parte trasera de la Luna, el lugar lejano de la Luna, donde vamos a poner ojos humanos por primera vez de ese lado de la Luna. Y como dijimos hace rato, la Luna se va a ver más o menos como del tamaño de un baloncesto estirado en un brazo. Y va a haber muchos estudios de nuestros astronautas que han trabajado con geólogos, traer su información, y sería otros 3 días y medio, 4 días de regreso, y el reingreso sería el amerizaje en las costas del Pacífico, cerca de San Diego, y ahí estaré yo con un privilegio de estar viendo esa nave aterrizar y empezar a trabajar con ella después del lanzamiento y después de esta misión. Increíble. O sea, que por el momento se quedan relativamente cerquita de la Tierra por ahora. 24 horas más o menos, sí. Muy bien. Artemis II marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar en más de 50 años y es un paso crucial en nuestro objetivo de sentar una presencia permanente y sostenible en la Luna para llegar con astronautas a Marte en el futuro. Le deseamos lo mejor en este vuelo espacial a la tripulación. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook y Jeremy Hansen vamos a estar esperando con ansias las imágenes que nos envíen desde las cercanías de la Luna. Luis, ¿qué es lo que más te entusiasma a ti en este momento? Mira, he tenido una imagen ya por 2 años, imaginándome a Reed, Christina, Victor y Jeremy viendo por la ventana cuando están alrededor de la Luna con unas sonrisas muy grandes, tomando muchas imágenes y fotos. Pero la verdad, lo que me entusiasma más es que metas como estas, que son grandes, llegan a equipos a trabajar juntos y a hacer grandes hazañas, y ojalá que estos
estos eventos inspiren a niños y niñas en un futuro a convertirse en astronautas, ingenieros, físicos, geólogos, porque ellos son la siguiente generación que necesitamos para seguir explorando el espacio. Muy bien, así que a los niños y niñas que nos estén mirando, un mensaje muy importante de Luis. Y esto concluye nuestra cobertura del lanzamiento en español de la misión Artemis II. La cobertura sigue en inglés en nuestra aplicación NASA Plus. Para seguir las principales actualizaciones en español sobre la misión, pueden ingresar a nuestra web ciencia.nasa.gov y seguir nuestras cuentas de NASA en español en Facebook, Instagram, YouTube y X. Además, los invito a suscribirse a nuestro boletín semanal en nasa.gov/suscríbete. Y por último, pueden explorar la temporada más reciente de nuestro podcast en español, Universo Curioso de la NASA, donde ahondamos en varios temas relacionados a este regreso histórico a la Luna y nuestro objetivo de llegar más adelante al planeta rojo. Quiero agradecer enormemente al ingeniero de la NASA, Luis Saucedo, y a nuestro comentarista Hamilton Fernández por haber estado con nosotros hoy. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta la próxima y vamos Artemis. Estamos ahora dando el gran paso de la humanidad fuera de la Tierra. Sepan que no viajan solos, viajan con todo el trabajo y la confianza y los sueños de miles de personas que creen en esta misión y en ustedes. Deseamos expresar nuestro agradecimiento y hacerles saber que no van solos. Gracias por representar a la humanidad en una misión tan importante y por llevarnos otro paso más cerca de la Luna. Dale, Artemis. De parte de todos en el laboratorio de fotografía, les deseamos una misión exitosa y que toman muchas fotos. De sus colegas en JPL de Pasadena, California, vamos a Artemis. Buena suerte y vayan con Dios. Les deseamos un viaje seguro y los vemos cuando regresan. De parte mía y de todos los dominicanos en USA, la República Dominicana y el mundo entero, queremos desearle un buen viaje, seguro, productivo y lleno de diversión. Son una inspiración, ya tú sabes, dale Artemis. Y les queremos desear un exitoso viaje a la Luna. Astra. Buena suerte. A la Luna y más allá, somos Artemis. Que tengan un viaje seguro y lleno de descubrimientos. Vamos, Artemis. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho y de que nos representan y representan todo el esfuerzo de nuestro equipo. Muchas gracias y buena suerte. Y les deseo un excelente viaje hacia la Luna. Vamos, Artemis. Vamos, Artemis. Desde el Laboratorio de Campos Eléctricos en Goddard les deseo un buen viaje y mucha suerte. Vamos, Artemis. Artemis es la prueba de que los sueños se alcanzan con trabajo, talento y corazón. Gracias, equipo. Artemis vuela gracias a ustedes. Les deseamos una misión exitosa a la Luna. Go Artemis. Aquí en NASA Langley Research Center estamos muy orgullosos que nuestras contribuciones sean parte del exitoso lanzamiento de la misión Artemis. Hola, Grupo Artemis. Les mando un gran saludo y agradecerles por la buena energía que transmiten, el compromiso y el gran trabajo que hacen. Un abrazo, seguimos sumando y nos vemos en lo que viene. Bien viaje, con todo sale bien Artemis 2. Buen viaje del equipo de Artemis desde JPL. De parte del equipo de Mission Integration and Test de Peraton, les deseamos mucho éxito en la misión. Vamos, Artemis. Desde la ciudad de Nueva York, les deseamos mucho éxito. ¡Vamos, Artemis! Vamos a la Luna Integrity, vamos Artemis 2. Les deseamos un viaje seguro y exitoso. Vamos NASA, vamos la humanidad, vamos todos juntos, vamos Artemis. Que tengan bien viaje, valientes astronautas. Sabemos que su misión va a ser un total éxito. Y que disfruten la mejor pista